Spirit and in truth. And so receive your blessing this day. Bless your children who are gathered here, and bless those who are on their way and those who will join us on the air. Grant that this day will be a day of joy among us. In Jesus' name we pray. Amen. The processional song is on the program. Ndị Chukwu chọrọ mma. Ndị Chukwu chọrọ mma, ha ka ha na-abịa. Ndị Chukwu chọrọ mma. Ndị inyom Chukwu chọrọ mma. Lee ha ka ha na-abịa. Ndị Chukwu gọziri agọzi. Lee ha ka ha na-abịa. Inyom Chukwu tere mmanụ. Lee ha ka ha na-abịa. Chukwu chọrọ mma. Lee ha ka ha na-abịa. Chukwu gọziri agọzi. Lee ha ka ha na-abịa. Gọzie nzukọ anyị. Lee ha ka ha na-abịa. Open your mouth and Gọzie sing. ezinụlọ anyị. Inyom eji gọzie chọọchị anyị o. Lee ha. Ndị inyom Chukwu chọrọ mma. Ndị inyom Chukwu chọrọ mma. Ndị inyom Chukwu gọziri agọzi. Ndị inyom eji gọzie nzukọ anyị. Ndị inyom eji gọzie ezinụlọ. Ndị inyom eji gọzie ndidi anyị o. Ndị inyom Chukwu chọrọ mma. Ndị inyom Chukwu gọziri agọzi. Ndị inyom Chukwu chọrọ mma. Ndị inyom ejiri gọzie nzukọ anyị. Olenu ha ka ha na-abịa o. Lenụ ha ka ha na-abịa ele ha. Ndị inyom Chukwu chọrọ mma o. Ndị inyom eji gọzie nzukọ anyị. Ndị inyom eji gọzie ezinụlọ anyị. Ndị inyom eji gọzie kwaya anyị o. Ndị inyom Chukwu tere ude. Ndị inyom Chukwu chọrọ mma. Ndị inyom eji gọzie nzukọ anyị. Ndị ejiri gọzie ezinụlọ anyị. Ọ bụkwa ndị ejiri gọzie ndidi anyị o. Ọ bụ ndị inyom Chukwu chọrọ mma. Ndị inyom Chukwu tere ude. Ndị inyom ejiri gọzie nzukọ anyị o. Ọ bụ ndị inyom eji gọzie ezinụlọ. Ejikwe ha wee gọzie obodo anyị o. Ejiri ha wee gọzie ụmụ anyị. Ọ bụ ndị inyom Chukwu chọrọ mma. Ndị inyom Chukwu gọziri agọzi. Lee ha ka ha na-abịa. O ndị inyom Chukwu chọrọ mma. Ndị chi chọrọ mma o. Ọ bụ ndị inyom Chukwu gọziri agọzi. Abụ ha ngọzi nyekwa nzukọ anyị o. Abụ ha ngọzi nye n'obodo anyị. Abụkwa ngọzi nye n'ezinụlọ. O ndị Chukwu chọrọ mma. Anyị bụ ndị Chukwu chọrọ mma. Ndị inyom Chukwu chọrọ mma o. Chukwu chọrọ mma. Ha ka ha na-abịa. Toonu Jehova n'ihi na ọ dị mma.
Abuo Ekpere Introit. Seated, please. You may be seated, please, for the introit. Ka anyị nọrọ ala. Ka anyị bilite. Onye-nwe-ayi Chineke anyị, ka obi ebere niile na mgbaghara niile dịrị, n'ihi na anyị enupụwo isi n'okpuru ya. Anyị egekwa olu Jehova bụ Chineke anyị ntị, ijegharị n'iwu ya niile nke o tinyere n'iru anyị. Ọ bụrụ na anyị asị na anyị enwe mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu ahụ adịghịkwa n'ime anyị. Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, ka o wee gbaghara anyị mmehie anyị, sachapụkwa anyị ajọ omume niile. Ụmụnna m hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kwere ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka anyị ghara izobe ma ọ bụ kpuchie ha n'iru Chineke bụ nna anyị nke eluigwe, nke pụrụ m ihe niile, kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọọ, nke nchegharị na nke ịnụ okwu, ka anyị wee nata mgbaghara mmehie anyị site n'obi ọma ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-ekwere mmehie anyị n'iru Chineke n'obi dị umeala mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-emekarị otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa n'otu, ka anyị kelee ya ekele n'ihi oke ihe ọma niile nke anyị natara n'aka ya, ka anyị gosi otuto nke kwesịrị ya n'ezie n'iru ọra mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya nke kasị dị nsọ, ka anyị rụọ ihe niile nke kwesịrị anyị na-akpa anyị ma na-arụ ma na mkpụrụ obi nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu, na-arịọ unu ka unu ra nọ n'ebe a, ka unu soro m n'obi ọcha na olu dị umeala wee jee n'oche eze amara nke eluigwe. Nkwuputa mmehie. Ka anyị nọrọ ala. Nna anyị nke pụrụ ime ihe niile, nye kasị ebere, anyị ejehiewo, anyị sokarịrị izuzu ọchịchọ nke obi anyị, anyị emebiwo iwu gị dị nsọ, anyị arapụwo ime ihe kwesịrị ka anyị mee, anyị emewokwa ihe na-ekwesịghị ka anyị mee, ezi ndụ adịghị n'ime anyị, anyị ndị ọjọọ ndị dị mere ebere. Chineke rapụ ndị kwupụtara ihe ọjọọ ha mere, weghachi ndị na-echegharị uche ha dịka nkwa nke gị kwere mmadụ niile,
ime Kraịst Jizọs Onye-nwe-ayi, wee nna nke kasị ebere ihe, ka anyị wee sote nke ezi omume, so wedara aha nsọ gị. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nna nke Onye-nwe-ayi Jizọs Kraịst, onye na-achọghị ọnwụ nke onye mmehie kama ka o si n'ajọ omume ya pụta ka o wee dị ndụ, onye were ike na iwunye ndị ozi ya ka ha kwuwa gụkwara ndị ya ntọpụ na mgbaghara mmehie nke ha ebe ha chegharịrị. Ọ ga-agbaghara tọpụkwa ndị niile chegharịrị n'ezie, ndị na-ejighị aghụghọ kwere ozi ọma ya dị nsọ. N'ihi nke a ka anyị rịọ ya ka onye anyị ezi nchegharị na mmụọ nsọ ya, ka ihe niile nke anyị na-eme ugbu a tọọ ya ụtọ, ka ndụ anyị fọdụrụ wee si ugbu a na-adị ọcha na nsọ n'ikpeazụ, ka anyị wee bịa n'ọṅụ ebighị ebi nke ya site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Nna anyị nke bi n'eluigwe, ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka eme ihe ị na-achọ dịka esi eme ya n'eluigwe, ka emekwa ya otu ahụ n'ụwa. Nye anyị nri taa nke ga-ezuru anyị ụbọchị taa. Gbaghara anyị ihe ọjọọ niile anyị mere, tụ anyị enwe anyị si gbaghara ndị mere anyị ihe ọjọọ. Edubula anyị n'ime ọnwụnwa, ma dọpụta anyị n'aka ajọ ihe, n'ihi na alaeze bụ nke gị, na ike na otuto mgbe niile mgbe niile. Amen. Onye-nwe anyị meghee egbugbere ọnụ anyị. Chineke zọpụta anyị ọsọ ọsọ. Otuto dịrị Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ. Tobenụ Onye-nwe anyị. Ukwe eji akwado ihe ọgụgụ nke mbụ. Ka ndị niile bụ nne ṅụrịa, n'ihi na taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Ka ndị niile bụ nne ṅụrịa, n'ihi na taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Ka ndị niile bụ nne ṅụrịa, n'ihi na taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Ka ndị niile bụ nne ṅụrịa, n'ihi na taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Ka ndị niile bụ nne ṅụrịa, n'ihi na taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Ka ndị niile bụ nne ṅụrịa, n'ihi na taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Uwe bụ n'afọ ha na-aṅụrị, n'ihi na taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Ka ndị niile bụ nne ṅụrịa, n'ihi na taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. N'ụwa niile n'ụbọchị taa ha na-aṅụrị, n'ihi na taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Ka ndị niile bụ nne ṅụrịa, n'ihi na taa bụ ụbọchị ndị bụ nne. Ihe ọgụgụ nke mbụ, ihe ọgụgụ sitere n'akwụkwọ Ilu, isi 31. Anyị ga-amalite n'amaokwu nke 10 wee ruo na njedebe. Akwụkwọ Ilu, isi 31, malite n'amaokwu nke 10 wee ruo na nke 31. Nwaanyị nke na-ejide onwe ya nke ọma, onye ga-achọpụta ya? N'ihi na ọnụ ahịa ya karịrị rubi nke ukwuu. Obi di ya tụkwasịwo ya obi, ọ dịghịkwa ihe nkwata n'aka nwoke ahụ. Nwaanyị ahụ emesowo ezi ihe, ọ bụghịkwa ihe ọjọọ n'ụbọchị niile nke ndụ ya. Ọ chọwa ji anụ na flax, wee na-alụ ọrụ na-atụ aka ya abụọ ụtọ.
Ọ dị ka ugbo onye ahịa nke na-esite n'ebe dị anya ka ọ na-eweta nri ya. Nwaanyị ahụ na-ebilikwa mgbe abalị na-adịkwa wee nye ụlọ ya nri. Nwaanyị ahụ na-enyekwa ụmụ agbọghọ ya oke ha. Nwaanyị ahụ azụwo izuzu ọhịa wee nweta ya site n'ihe aka ya abụọ lụtara ka ọ kụworo ubi vaịn. O kewe ike n'ukwu ya dịka ihe okike, mekwa ka ogwe aka ya abụọ nwee ume. Nwaanyị ahụ amatawo na ihe aha ya dị mma. Oriọna ya adịghị anyụ n'abalị. Aka ya abụọ ka o setiworo n'osisi ikuku. Ọ bụ aka ya abụọ ejidesiwo kwe ozeli ike. Ọ bụ aka ya ka ọ gbasapụworo onye wedara n'ala. Aka ya abụọ ka o setiworo ruo ogbenye arụ. Ọ dịghị atụ egwu snow na ọ ga-eme ụlọ ya ihe, n'ihi na ụlọ ya niile na-eyi uwe uhie. Akwa mgbaba mara mma ka ọ kwaworo onwe ya, ezi akwa ọcha na akwa odo odo ka uwe ya bụ. Onye a maara n'ọnụ ụzọ ámá ka di ya bụ. Mgbe ọ na-anọdụ n'etiti ndị okenye ala, uwe akwa ọcha ka nwaanyị ahụ kwaworo, were ya ihe okike ka onye wụrụ onye ahịa. Ike na ịma mma bụ uwe oyiyi ya. Ọ na-achịkwa ụbọchị dị n'iru ọchị. Ọnụ ya ka ọ sagheworo na amamihe. Iwu nke ebere dịkwasịkwa n'ire ya. Ọ na-eche ojije niile nke ezinụlọ ya nche nke ọma. Ọ bụghịkwa nri umengwụ ka ọ na-eri. Ụmụ ya ebiliwo kpọọ ya nwaanyị ihe na-agara nke ọma. Di ya kwa na-etokwa ya sị, ọtụtụ ụmụ ndị inyom emewo omume kwesịrị ndị inyom, na-ejide onwe ha nke ọma, ma gị onwe gị kachasị ha niile. Amara bụ ụgha, ịma mma bụkwa ihe efu. Ma nwaanyị nke na-atụ egwu Jehova, nwaanyị ahụ ga-enwe otuto nye n'ihe sitere na nke aka ya abụọ lụtara, ka ọlụ ya niile tokwa ya n'ọnụ ụzọ ámá niile. Okwu Onye-nwe-ayi. Abụ maka ihe ọgụgụ nke abụọ, abụ 400.
reading. A reading from the book of Matiu, chapter 6, reading from verse 24. No one can serve two masters, for a slave will either hate the one and love the other, or be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and wealth. Therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat, or what you will drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothing? Look at the birds of the air. They neither sow nor reap, nor gather into barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? And can any of you, by worrying, add a single hour to your span of life? And why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow. They neither toil nor spin. Yet I tell you, even Solomon, in all his glory, was not clothed like one of these. But if God so clothes the grass of the field, which is alive today and is thrown into the oven, will he not much more clothe you, you of little faith? Therefore do not worry, saying, what we eat, or what we will drink, or what we will wear. For if the Gentile will strive for all these things, and indeed your heavenly Father knows that you need all these things. But strive first the kingdom of God and his righteousness, and all these things will be given to you as well. So do not worry about tomorrow, for tomorrow will bring worries of its own. Today's trouble is enough for today. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Toonu Chineke n'ihi na ọ dị mma mgbe ebighị ebi ka ebere ya dị. Abụ maka okwu Chukwu.
Please, you may be seated. I was asked to introduce the speaker for today. So I'm sorry for... You can sit down for a minute, please. Okay. Well, our speaker today is Lady Dr. Alice Ukwe. She is a doctoral prepared family nurse practitioner, a psychiatric nurse, currently the CEO of Adolis Medical Services. I find it difficult to introduce this lady, please forgive me. She's my brother's wife. That's all I can tell you. And please welcome. Good morning. Biko, ndị kwaya ọrụ m ga-enyere m aka with Abuo 188, first, second verse, and the last one. I'll greatly appreciate it. 188. 188. Happy Mother's Day to all the mothers-to-be as well. Ekpere Chineke, let us pray. Heavenly Father, we come before you today with hearts full of gratitude for gifts of mothers and all the women who nurture, lead, and love. As we gather to celebrate their strength and faith, we ask for your presence to fill the place. Speak through your word today, and may every heart be uplifted, every mind renewed, and every spirit refreshed. Let your truth anchor us, and may this time of worship bring glory to your name. In Jesus' name we pray. Amen. I want to use this opportunity to extend my heartfelt thanks to Reverend Canon Esono and the wife. He is my husband. Venerable, sorry. Who is my husband? For all his hard work in this church, the entire leadership and the congregation as a whole of All Saints Igbo Anglican Church for your kind invitation today. It is truly an honor to stand before this wonderful congregation, and I'm deeply grateful. I also want to thank my husband, Sir Adolphus Ukwe, my children, members of Trinity Episcopal Church DC who are here present, well-wishers for your support.
Today, we gather in joy and great gratitude to celebrate sacred occasion, Mother's Day. It is a day of honor, the remarkable Women's Day, to reflect love, strength, and nurturing. Whether through birth, adoption, mentorship, or spiritual guidance, mothers shape us in words that we cannot tell. The theme today is, see first the kingdom of God. So with that in mind, today on this special occasion, honoring mothers, we are asked, according to the lessons of today, in Matiu and Proverbs, Jesus addresses us not to be anxious about what to eat, drink, or wear. He compares believers to birds and lilies cared for by the Father. Then Jesus tells us where he wants us to focus our energy. So in Proverbs, we find a beautiful description of a woman of noble character, highlighting her diligence, her kindness, and her wisdom. These passages remind us that motherhood is not just about nurturing and caring for children, but also about trusting in God's goodness and living out our faith in practical ways. As we reflect on these passages, we may find guidance, encouragement, inspiration for our roles as mother, and we may honor God in doing so. So let us go explore what it means to seek the kingdom of God, why it is essential, and how it unlocks God's provision. Every one of us, the mothers, and everyone in the congregation, we have our priorities. Our priorities could be our children, our spouses, our job, our finances, our health. But God wants us to trust him, for he is our everlasting rock, and we must all be loyal to him. God knows he sees. He is not blind to our needs or desires. He promises to provide for us the physical necessities as long as we prioritize his kingdom and his righteousness. Seek first the kingdom of God. What is the kingdom of God? The kingdom of God is the rule and reign of God, his authority in our hearts and in the whole world. Not a political kingdom, but a spiritual one, according to Romans 14:17. Not our own righteousness, for our righteousness is like a filthy rag. God's kingdom is the reign of Jesus, the realm where Jesus' authority is acknowledged and obeyed. To seek God's kingdom is to desire Jesus' rule to be recognized and obeyed in three main areas: in our lives as human beings, in the circle of the people that we can influence, which includes our husbands, our children, our friends and well-wishers, our family members, in-laws, and so on and so forth, and the whole world as a whole. God's righteousness involves individual and social transformations that comes with God's principle when applied. What is the biblical definition of God's righteousness? If we look at Psalm 119, verse 172, it says, all your commandments are righteous. He who says, I know him and does not keep his commandment is a liar, and the truth is not in that person, according to 1 John 2:24. Seeking God's kingdom calls each and every one of us to evangelize and seek God's righteousness. It also calls us to foster basic Christian civility and compassion. For example, feeding the poor, fighting for the oppressed, loving your neighbor as you love yourself.
Jesus tells us that the rest of our life will take care of itself when we put God's concerns ahead of ours. The heavenly things we are called to seek include prioritizing spiritual growth, focusing on Christ, cultivating virtues like love, joy, peace, and patience. This involves setting our minds on God's kingdom and righteousness, while also striving to live a life that reflects Christ's character, which includes justice, mercy, and humility. When a mother seeks God's first, everything else begins to align. And when we trust and seek Him first and forever, even if the waves rise, God will stand for us, for He is the foundation of our peace. In these passages, Jesus wants us to prioritize, not to prioritize earthly things and earthly possessions. While accumulating wealth or enjoying the fruit of one's labor is not prohibited, the Bible emphasizes the importance of contentment and storing up treasures in heaven. Idolizing possessions is a sin. As we all know, in 1 Timothy 6:10, it warns that the love of money is the root of all evils. The passage continues to tell us that we should not worry. Then Jesus challenges us not to be consumed by anxiety or worrying a lot, especially over provisions. It is easy to worry about our children, their future, planning and anticipating what is going to happen in the future. But God tells us that tomorrow will come, but God will be there first. We don't have to parent from fear, but with faith in God. Jesus invites all women and every other person that is here to be present today. He is already in our tomorrow, and we should rest in the truth. God knows, He sees. He is not blind to our needs or desires. He promises to provide for the physical necessities of this life if we prioritize His kingdom and His righteousness. How do we prioritize spiritual disciplines? Examples could be praying, reading our Bible, building relationship with the fellow believers and unbelievers so that we can convert them, serving others, the opportunity to serve and bless others, reflecting God's love and kingdom, joining communities like ours, seeking God's guidance, especially when decision is to be made, striving to live a life that reflects God's values, even in challenging times like we are right now. Managing our resources. Are we using our time, talent, and resources to advance God's kingdom and bless others? Do we trust in God's provision? Do we rely on God's promise to provide our needs? Do we express thankfulness to God's blessing and His provision every day? Prioritizing God's kingdom is a lifelong journey. It's not something that you will do today and you see the result tomorrow. Do we surround ourselves with people who encourage and support our spiritual growth? Do we acknowledge and celebrate the ways God is working in our lives? Let us just compare, trying to stress over acquiring material things and seeking the kingdom of God. When we seek the kingdom of God, we are prioritizing our spiritual growth and relationship with God. But when we stress over material things and earthly things, we make material things our priority. Our motivation when we are stressing over trying to acquire material things is being self-centered.
But when we are motivated to seeking God's kingdom, we are desiring to honor God and to please Him. When we stress over earthly things, it can lead to anxiety and other disease conditions. Then when we seek God, we bring peace, we bring contentment, and a sense of purpose in our lives. This passage is not about neglecting our responsibilities or needs, but about trusting God to provide while we focus on His kingdom. The Bible tells us not to be overwhelmed. Jesus isn't calling us to perfection, but for us to align with Him. God has not promised us a life without storm. And as women, we see a lot of storms, and storms does not care who you are or what your race is. We normally suffer from storms that is imposed on us as women, and also the one that we imposed ourselves. The chaos from the storm breaks silence, but God brings stillness. The Bible says, "Be still and know that I am God." Let this passage help us to realign our priorities and trust that God sees and knows our needs. This passage is also an invitation to God, who is the author and finisher of our faith. If you put your trust first, He will take care of you for the rest of your life. It is an invitation to recommit to kingdom first. What are your priorities, my sisters and brothers? Are you focusing on earthly things or seeking God's kingdom? How can we shift your focus to prioritize spiritual growth and relationship with God? What changes can we make to reduce stress and anxiety related to acquiring only earthly things? Now let's shift our gear to Proverbs. We heard what was read. How do we as a society define truly a valuable woman or a valuable person? In our culture, value is often attached to our beauty, our success, our wealth, and our appearance. But in Proverbs 31, God defines value by character, faithfulness, and wisdom. Worth is not found in status, wealth, or perfection. God values women for their character, strength, and fear of Him. These verses are not just for women. They model godly characters for each and every one of us. Proverbs 31 is a portrait of woman who honors God and lives purposefully. What is virtuous? It is strength, it is valor, it is excellence. This is not just about moral purity, it is about our inner strength, our dignity, and our integrity. Rubies are rare and precious, so is a woman or a person of true character, one who values godly character more than status and appearance. A woman's worth is not found in wealth, we said before. Trust is the foundation of any relationship. Now, a virtuous woman is so consistent. It's not wishy-washy in actions. And because they are consistent in their love and they are taking care of their family, their husband trusts them and rely on them. They are secure. They are so very eager to get home after a day's work, to come back to their house, to relate to their wives, to confide in them, and to eat good meal that is prepared by their wife. Their love is steady, and it's not based on emotion or convenience. It's not just during the good time. It's in good time as well as in bad times. A virtuous woman builds her home and not tear it down. She is faithful and adds stability. And how do we add stability to our family?
When the love is there, you love your in-laws, you love everyone. When the love is between you and your husband, you work together. Regardless of what is going on in the family, you work it out together. A virtuous woman is industrious, intentional, and willing to show her heart. She finds joy in the labor of their hand. Are we women that fold our hand and wait for our husband to get everything? Or are we those kind of women that when they have a job that they're earning more than their husbands, they start thinking, oh, I am the head of the family? Or are we the one that work with our husband regardless of what is happening, regardless of what we are earning? Can your husband trust you and rely on you so as to come home and sleep not with one eye open but two eyes closed? A virtuous woman does not wait for opportunity. She seeks the opportunity with joy. And it shows in everywhere they function, in their home, in their work, in their ministry. You know, some of us will go and look for a job and they can't find it in one, and they say, well, I tried and I couldn't find the job. Seeking means consistency, continual. If you don't find it here, you go and find it, with the hope that you're supporting your husband, that two of you are working together. A virtuous woman is resourceful. You go and find things. You know, it's not just sitting. She plans ahead, goes an extra mile to bless her household with her effort. She provides value beyond what is convenient. Looking and running around and doing all those things, sometimes it's not convenient, but you do it with joy. The strength of a virtuous woman is not in the absence of fear, but trust in God through fear. Dignity comes from knowing who she is in God, not in comparison with others. Do we compare ourselves? Agnes. When it's good for Agnes, so we don't need to compare ourselves because we know whose we are and we know who we trust. Mothers, we speak life with correction to our children. It is our job to correct, encourage others, but with grace and truth. The tongue has the power of life and death, and those who love it will eat its fruit. It is very important that we always speak life into our children. You know, the Bible tells us that this tongue is very, very strong and powerful. So when we use our tongue and curse our children, guess what? That's not good. We should always use our tongue to uplift our children, to correct them with grace and truth. Honor may not come immediately, but it comes. A virtuous woman may not always hear thank you, but God honors the faithful woman, both the seen one and the unseen one. The Bible tells us that beauty fades, charm is deceptive, but reverence for God is eternal. What you see sometimes may not be what you get. The world celebrates outer beauty. God celebrates our spiritual devotion. So to mothers and mother figures, you are not alone. Your tears, sacrifices, and prayers matter. You may feel overwhelmed, but you are seen, honored, and empowered by God. To all women, you don't have to do it all by yourself. You have your husband, as long as the understanding is there. I know our husbands are doing so much, we have to thank them, because without our husband, we cannot be virtuous women. They are standing solidly behind us and in front of us. To the families, honor the women in your life, not just on Mother's Day, but every day. Speak life in them, support them, thank them. Whether you are a biological mother, spiritual mother,
a guardian, aunt, mentor. You matter. Your faith, prayers, sacrifices, and tears are seen by God. You are the Proverbs 31 woman of today's world. Trust God first, walk in purpose, speak wisdom, serve selflessly, and rest in the provision of God. In summary, I just want us to take away some of the things here. That we are told not to worry about food, drink, and clothes. That Jesus tells us to consider the birds and the lilies in the field who don't even work. Their basic needs are being provided by God. It is an invitation first. We do not worry about tomorrow. In closing, I just want us to pray. Heavenly Father, we thank you for all sacred moments to reflect on your word and to honor the beautiful gift of motherhood. Thank you for the example of the virtuous woman in Proverbs. Strong, wise, diligent, and clothed in dignity. May every woman and mother figure be encouraged today, knowing that their worth is above rubies. Lord, we also hear your voice through Jesus in Matiu 6, reminding us not to worry, but to trust you fully. As mothers and families face daily pressure, grant them peace that surpasses all understanding. Help them to seek first your kingdom with the assurance that all other things will be added to them. Bless every mother here today, those who are rejoicing, those who are weary, those who are grieving, and those who are hoping. Strengthen them and renew them in your grace. May we all leave this place walking in gratitude, faith, and love, honoring the mothers in our lives and trusting deeply. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Praise the Lord. Ukwe ka Ekwusiri okwu Chukwu. Onye ka m ga-akpọ mama? Onye ka m ga-akpọ mama? Nne m, ihe dị mma na m ga-emere gị ya Mama m, ihe dị mma na m ga-enye gị ya Ndị bishọp onye mụrụ ha? Reverend onye mụrụ ya? Ndị gọvanọ onye mụrụ ha? Ndị kwaya onye mụrụ ha? Mama m, ihe dị mma na m ga-emere gị onye ọma. Mama m, akwa dị mma na m ga-azụnye gị ya onye ọma, onye ọ ga-adịrị mma. Ndị bishọp onye mụrụ ha? Ndị bụrụ nwa na onye mụrụ gị? Mama, ihe dị mma na m ga-emere gị ya Mama m, uwe dị mma na m ga-afụnye gị ya Nne di m, uwe dị mma na
mụrụ anyị ụmụ ọma anyị onye mụrụ ha gị wuru dọkịta onye mụrụ gị ndị nọọsụ onye mụrụ nụ ndị akpalaịta onye mụrụ ha mama ihe dị mma na m ga-emere gị ya mama ihe dị mma na m ga-emere gị ya onye a ga-adịrị mma onye ọma. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Okwukwe nke ndị ozi ka anyị bilie. Mmadụ niile ekwe m na Chineke bụ nna nke pụrụ ime ihe niile, onye kere eluigwe n'ụwa. Ekwe m na Jizọs Kraịst, naanị otu ọkpara ya, bụ Onye-nwe anyị, onye a tụrụ ime ya site n'ike mmụọ nsọ, nwa agbọghọ na-amaghị nwoke, bụ Meri mụrụ ya. Ụbọchị Pontius Pilate, akpọgidere n'obe, nwa elie ya, ọ rịdara n'ala mmụọ. N'ụbọchị nke atọ, o sikwara na mbili ọzọ, ọ rịgoro n'eluigwe, ọ nọrọ n'aka nri Chineke nna nke pụrụ ime ihe niile. N'ebe ahụ ka ọ ga-esi bịa ikpe ndị dị ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Ekwe m na mmụọ nsọ, na nzukọ Katọlik nke dị nsọ, na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbilite n'ọnwụ nke arụ, na ndụ ebighị ebi. Onye-nwe anyị nọnyere unu. Ka anyị kpere Chineke. Onye-nwe anyị mere anyị ebere. Onye-nwe anyị mere anyị ebere. Jehova, mee ka anyị hụ ebere gị. Jehova, zọpụta ndị na-achị obodo anyị. Were ezi omume yikwasị ndị ozi gị. Jehova, zọpụta ndị nke gị. Jehova, nye udo na mgbe anyị. Chineke, mee ka obi anyị dị ọcha n'ime anyị. Kolekt dịrị n'ụbọchị taa, Sọnde nke atọ ka Easter gara, third Sunday after Easter. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye na-egosi ndị here ụzọ ihe nke eziokwu okwu gị, ka ha wee laghachi n'ụzọ ezi omume. Kwee ndị niile kpọbatara n'ime nnwekọ nke ụzọ nke Kraịst, ka ha wee jụ ihe niile megidere ihe ha kwupụtara na ha bụ, wee na-eso ihe niile ahụ dabanyere n'otu n'ahụ site na Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst. Kolekt nke abụọ n'ihi udo. Chineke, onye wetara udo, onye hụrụ ịdị n'otu n'anya, onye nke mara gị bụ inwe ndụ ebighị ebi, onye ofufe anyị na-efe gị bipụzụ n'oru dum, na-alụrụ anyị ọgụ, bụ ndị ọrụ gị dị umeala n'obi na mmegide niile nke ndị iro anyị, ka anyị ghara ịtụ egwu ike onye ọbụla na-emegide anyị, ebe anyị tụkwasịrị obi na gị ga-alụrụ anyị ọgụ site n'ike Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Kolekt nke atọ n'ihi amara. Jehova, nna anyị nke eluigwe, Chineke nke pụrụ ime ihe niile, nke dị ndụ ebighị ebi, onye wetara anyị n'udo wee rue n'ụtụtụ ụbọchị taa, were ike ukwu gị lụọrọ anyị ọgụ n'ime ya. Kwekwa ka anyị ghara ịdaba na mmehie ọbụla taa, ka anyị ghara ịgbaba n'ụzọ ọbụla dị ize ndụ, ma ka e wee dozie omume anyị niile site na nchịkọ gị, ime ihe ziri ezi n'anya gị mgbe niile site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Ikwu ukwe. Pray and worship.
Praise the Lord. Ịkwado ikpe ekpere anyị ga-abụ korosis ole na ole mgbe anyị na-abịa ka onye ọbụla mepe obi ya n'iru Chineke, knowing that God is here to bless us.
Jehovah Beriwo, Dibosi Bineliwe, Hanaku, Hallelujah, Hanichi, Hallelujah, Jehovah Beriwo, Dibosi Bineliwe, Hanichi, Hallelujah, Jehovah Beriwo, Dibosi Bineliwe, Hallelujah, Hanichi, Hallelujah, Jehovah Dibosi Bineliwe, Hallelujah, Hanichi, Hallelujah, Jehovah oh, Dibosi Bineliwe, Hallelujah, Hanichi, Hallelujah, Jehovah. Praise the Lord. Ugbu a ụmụ nwaanyị atọ ga-ekpere anyị ekpere. Praise God. We are grateful, oh Lord, we are grateful. We are grateful, oh Lord, hallelujah. You have done for us, hallelujah. We are grateful, oh Lord, our God, indeed we are grateful. Blessed Redeemer who is like unto thee. Father, we are here because you have given us another privilege to be here. Our Lord and our God, we do not take it for granted because it's all because of you. We woke up this day, Lord, because you willed it in our destiny that we will be here. Lord, we have appeared like the one leper to say, Baba, thank you. For your mercies, we thank you. For your love, we thank you. For your protection, we thank you. For your guidance, we thank you. For your deliverance, we thank you. Chineke arụ anyị bụrụ sọ ọnụ ọpụghị izu iji nye gị ekene, mana anyị gbakọtara ọnụ dịka ụmụnne dịka ezinụlọ na-asị gị nara ekene, nara otuto, nara mbuli elu, n'ihi na anyị kọba mmeso ọma gị, chi ga-eji, chi ga-abọ, nara ekene kachasị elu n'ihi ụbọchị dịka oge taa ịkpọkọtara anyị ọnụ dịka ndị nne. Chineke anyị na-asị gị nara ekene maka na ọ gị nyere anyị ohere ka anyị bịa nwee ọṅụ n'iru gị ọbụna dịka ndị nne, n'ihi ụmụazị nke nyere anyị, n'ihi ezinụlọ nke nyere anyị, n'ihi ụmụnne anyị na ndị enyi anyị na ndị ikwu na ibe anyị. Aba Fada, anyị na-asị gị nara ekene n'aha Jizọs. Chineke, ọkwa gị sịrị na anyị na-emehiewo megide gị, n'ihi na all of us have sinned and fallen short of your glory, and we say we have no sin, Lord, we lie. Our Lord and our God, we have appeared into your presence this morning, and we know that the only barrier we know to you is our sin. And so, Lord, we confess our sins individually, even as a family, even as a church. Lord, we all know we have sinned, and Lord, we ask for your mercy today. Father, Lord, in your presence, we ask that your mercy redeem us. Lord, let your blood cleanse us, O Lord. Let every barrier in our lives, O Lord, be made whole by your blood this hour, even as we appear in your sanctuary. We pray in the name of Jesus Christ. Amen. Father, we thank you because we know that because we have prayed and you have answered us. And Lord, with that boldness, we appear before you this morning and we begin to pray, O Lord, concerning our family units, O Lord, even as we are represented. Our Lord and our God, because we are Christians. Father, we pray, O Lord, that our family, O Lord, will depict Christ-like examples in the name of Jesus Christ. Amen. Father, we pray that our families will be filled with love. We pray that our families will be filled with joy. We pray that our families will be homes where our hearts yearn to return to all the time in the name of Jesus Christ. Amen. My Lord and my God, you instituted family, O Lord.
And we pray, O Lord, that no weapon of the wicked formed against our families shall ever prosper in the name of Jesus Christ. Father, our families will continue to shine forth, O Lord. Our families, O Lord, will always be the salt of the world, the salt to everybody, O Lord, around us in the name of Jesus Christ. Father, above everything, O Lord, we pray. Unite each and every family, O Lord, with love, with peace, and with joy in the name of Jesus Christ. Our Lord, our God, even as we continue in prayer, we pray for our mothers, O Lord. Father, today is a special day, O Lord. And Lord, even as mothers in Asia, O Lord, we use us as a point of contact to every mother wherever they are. Lord, just like we have heard your word this morning, Lord, cause us to be women that seek the face of God in everything we do. Teach us, O Lord, to be women, O Lord, who love the pain of God. Teach us, O Lord, Father, King of Glory, the wisdom we need, even in this present world, O Lord, to face challenges, O Lord, and to raise our children in the love and the wisdom of God. Father, you said, oh Lord, that wisdom is the principal thing. In all things, we should get wisdom. Lord, this day, oh Lord, on behalf of the ASIAC women, we pray for wisdom upon each and every one of us represented in the name of Jesus Christ. Father, we pray that your wisdom will cause us, oh Lord, to stand firm, oh Lord. That your wisdom will cause us, oh Lord, to prevail in everywhere we find ourselves in the name of Jesus Christ. Just like the virtuous women, oh Lord. Father, we know we can do all things through Christ that strengthens us. Lord, let your strength, O Lord, let your grace, O Lord, let your strength, O Lord, speak through us, O Lord, and carry us, O Lord, to the extent for which we can. You have enabled us to go in the name of Jesus Christ. Our Lord and our God, for every ASIAC woman that is represented here, even those that we are not privileged to be here, you know their needs, O Lord, our God. We ask, O Lord, that because of the joy of motherhood this day, Lord, that you will grant every of their heart desires in the name of Jesus Christ. Father, today will not pass each and every woman represented here without a reason for joy. And we pray and we declare it in the name of Jesus Christ. Lord, we thank you. Jesus, we thank you, O Lord, for you are the Lord that answereth, O Lord. Even as we continue in prayer, Lord, we pray, O Lord, for the fruit of the womb, O Lord. Our Lord and our God, your word said that none shall be barren in our midst, O Lord. You said, come together and multiply. Father, King of Glory, we cannot multiply if we haven't received our fruit, O Lord. Today, O Lord, as we celebrate Mother's Day, we stand in the gap for mothers, O Lord, who are still waiting for your word to come to pass in their lives. Lord, we pray, O Lord, and we decree, O Lord, in one accord, as women of faith, Lord, that come next year, oh Lord, even as we celebrate it, oh Lord, they will have their own testimony in the name of Jesus Christ. Yeah. Father, we pray that every yoke of delay, every yoke of barrenness, oh Lord, whatever it is, oh Lord, Father, in the name of Jesus, we decree, oh Lord, that such barrier is broken right now in the name of Jesus Christ. Yeah. Father, give them a reason to be fruitful, oh Lord. Give them a reason to rejoice, oh Lord. Father, that their joy will be full in you in the name of Jesus Christ our Lord. Abba, Father, we pray, oh Lord, for blessings of marriage, oh Lord. For you said that marriage is a good thing, oh Lord. And Lord, King of Glory, you do not deny good things from your people, oh Lord. And we pray, oh Lord, as mothers, oh Lord, that all singles, oh Lord, that are here in our midst, oh Lord, that are still waiting on the Lord for their life partners, my Lord and my God, we lift them up before you, Jesus Christ. He said that he that searcheth will find, and he that asks, O Lord, will receive. Today we ask on behalf of them that are searching, O Lord. We ask for on behalf of them that are waiting, O Lord. Lord, that their life partners will come forth in the name of Jesus Christ. Like we have prayed, Lord, wisdom is the principal thing. Lord, we ask, O Lord, that you will furnish them with the right wisdom, O Lord, to make the right decision, O Lord, in the name of Jesus Christ. May they find, O Lord, what they are looking for, O Lord. And Lord, we pray, O Lord, you will cause them, O Lord, to be at the right time, at the right place, at the right time. You will cause them to speak the right words at the right time. And Lord, above every all, O Lord,
Above it all, Lord, that your favor, O Lord, will cause their life partners to locate them in the name of Jesus Christ. Thank you, Abba Father, because our expectations of the righteous shall never be cut off, O Lord. And the confidence we have is that because we have prayed, there is a God that have answered. Thank you, Lord, because we know you have answered us in the name of Jesus Christ. Abba Father, lastly, we pray for the Asia community, O Lord. Father, King of glory, we are like a light planted on the mountain. Father, we will continue to shine and shine unto the end of the world. Father, you said, O Lord, that the church of God will continue to march on, and the gates of hell shall never prevail. Lord, the gates of hell will never prevail over our church in the name of Jesus Christ. The light of God, the Spirit of the Lord will continue to dwell in our midst in the name of Jesus. And we lift up, O Lord, our minister, O Lord, Venerable Eson. My Lord and my God, let your divine wisdom, O Lord, to make the right decision, O Lord, to speak the right word, O Lord, to stand in the gap, O Lord, rest upon him, O Lord, and also with the leaders, O Lord, and the people, O Lord, you have assigned under his care, in the name of Jesus Christ. Heavenly Father, we thank you, O Lord, we thank you, Lord, for we know, Lord, you have heard us. For in the mighty name of Jesus Christ, we have prayed. Amen. Oh, salvation, we need salvation in our country, Nigeria. Oh, salvation, we need salvation in our country, Nigeria. Oh, salvation, we need salvation in our country, Nigeria. Oh, salvation, we need salvation in our country, Nigeria. Father, we thank you. Father, we give you all the glory. Father, we pray for our country, Nigeria. Father, please help us. The killing is too much. The kidnapping is too much. Father, we cannot bear it anymore. You said if my people who are called by my name, if they can humble themselves, turn around, turn away from their evil way. Father, you said you will look up and you will heal our land and you hear our prayer. Father, we have come this morning as part of Nigerian people here in the U.S. Father, help us. Safeguard our family. Safeguard our children. Safeguard our churches in Nigeria. They are even killing, they are not even afraid anymore. They go to churches to kill priests, kidnap children of God where they are worshiping you. Father, I know you are not sleeping. I know you know all. Before we call, you know. Father, please have mercy on us. Have mercy in Nigeria. Give us salvation in Nigeria. Father, King of glory, we have many pastors, we have many prophetess, we have everywhere in Nigeria. Father, please use them as instruments in your heart. Use them as a vessel unto honor. Father, King of glory, let there be peace in Nigeria. Let there be peace in everywhere in Nigeria. Father, we also pray for all of us in USA. We pray for this land where we reside. You said where your children reside, you will bless that place. Father, you said we will possess our possession. Father, we are here to possess our possession. Father, King of glory, help us. Whatever we come here to do, Father, may we not go back empty-handed. May we not go back with back. May they not put us into casket back home. Father, let us go when we are retiring. Let us go with our 2 legs. May they never put us in sack bag. Father, in the name of Jesus. Amen. Father, I pray for Ukraine, where they are fighting war. Not only Ukraine, everywhere in the world, where they are fighting war. Father, have mercy. Father, that's why we ask for your salvation. That's how we ask for intervention. Father, intervene in those countries in Jesus' name. Father, we pray for our sisters and brothers who are traveling this month for summer and who are traveling this year for summer. Father, safeguard them. As they are going, they will go in peace and come back in peace. No evil eyes will see them. Evil people will not see them. Kidnappers will not see them. Killers will not see them. Their family will be exempted from all those things in Jesus' name. Father, we pray for those who are bereaved in this church and at home. Father, have mercy. Father, console them.
console their family. Especially, we use the Archdeacon of St. Andrew's, Obis. We use him as a point of contact to others. Father, he will be laid to state on Saturday, on Friday this week. Father, use him as a point of contact to everyone here who is bereaved. Father, have mercy, Father. Console them. You are the only God they have. They have nobody. They cannot go to anybody. People will come to them and say, sorry, don't worry, we are there for you. Father, when they go, they will be left alone. Father, be their God. Stand by them. Show them that you are their God. Father, that thing their husband, their brothers, their children cannot do, did not stand to do for them. Father, do it for them. Let there be light in every family here. Father, in the name of Jesus. Father, we also pray for those who are in the hospital right now. We have mothers here who could not come because they are not feeling fine. Nobody to bring them. Some of them are in the hospital, while some are at home. Father, be their God. Help them. Bless them. Heal them. Father, no matter the disease. Father, you are the one who healed cancer stage 4. Yes, we have been seeing testimonies. You are the same God who healed all manner of diseases. Father, heal them. Heal them. Yes. Father, King of Glory, prove that you are God. They are not coming here to play. They are not coming here to show off. Father, they come here to call upon you. And he said those who are called upon your name, they shall be saved. They will be healed. Father, please heal them. Show mercy. In this church, show mercy. Yes. In our churches back home, show mercy. Yes, Father, we know we are not even worthy to be here. We are not even worthy. If we count our sin, we cannot stand. Father, show mercy. In any way that we have sinned against you, show mercy. Father, be our God. Father, we also pray for those. Father, thank you, Lord. We pray for our sisters and brothers who are here, especially some mothers who are here. Even as we are praying, we are dancing. Some of them are not dancing. Why? Because you know their heart desires. Some of them are crying inside them. In one word or the other. Some are crying because of rent, house rent, child. Many things is bothering them, but they cannot say it. They are just smiling, but inside them, they are dying silently. Father, because you are God, who hears prayers, because you are the same God who answered by fire, because you are God who was it A and Amen, because you are the same God who, when we cry to you, hear our prayer. Father, go right away. That thing, that burden they brought here, Father, they will never go back with it in Jesus' name. Amen. Father, they will never go back with it in Jesus' name. Amen. Father, if you are the God we call this morning, if you are the God we sing all this song to, Father, let there be testimony. Amen. By this time next week, Father, let there be testimony. Amen. Father, do what no man can do for them. Because I know that with you, all things are possible. And there is nothing too difficult for you to do. Father, do it for them and let your name be glorified in Jesus' name. Amen. Thank you, Lord, because you are Lord. Thank you, King of Glory. Thank you, Ancient of Days. In Jesus' mighty name we have prayed. Amen. Imena, 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 Chineke imena, 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 imena. Onye na-eme mmemme o, onye na-agwọ ọrịa ịgwọla o, ụmụ na-ekele gị Chineke imena. Ọ bụ n'aha Jizọs. Papa eluigwe, onye ọ tọrọ ụtọ n'obi, gị onye na-eyiwe agba, oge nwa yiwere agba. Anyị wụ mmadụ, enweghị ihe anyị pụrụ ime. Ma ime ihe organize, it can't happen. Ga-eyihe taa ụbọchị a na-eji echeta ndị nne. Anyị bụ ndị nne, anyị na-asị gị, Chineke rie otuto n'aha Jizọs. Papa eluigwe, ụmụnne m, ụmụndị m ekpele kwuola. Anyị bịara ichetakwara gị si na anyị chetara gị na ọwụ na ị naghị anụ, ọwụ na ị maghị, ị machara ha, bet isi
na anyị ederela du ka anyị wuru ndị ga na-ekwupụtakwa ya oge ọbụla. Nna dị ebube dị ngọzi, anyị na-ewere chọọchị anyị a Igbo Anglican Church, anyị na-ewere ya na-enyefe gị n'aka. Gị mama gị onwe gị Chineke agịwụ isi nkụkọ ụlọ, agịwụ the head of the family. The church is the head, and God is the head of the church. I human beings to be here to serve you. I na-ekele gị ekele. Anyị nwekwara onye isi dịka n'oge ụmụ Israel, dịka Moses, Joshua, ndị duru ụmụ Israel chi n'Egypt pụọ. Ha gbalị n'ihi ya ka anyị na-asị anyị nwere our Reverend Nai Clinton, dadị anyị n'ime Chineke ese ọnụ. Anyị na-ewere ya na-enyefe n'aka Chineke. Chineke biko, ọ maara ihe ọ ga-ekwu, ma Chineke ma inye ya idea ọ gaghị ama ihe ọ ga-eme. N'igwe atụrụ echere ya n'aka Chineke. Anyị na-asị gị nye ya ike, nye ya mmụọ siri ike, nye ya ahụ isi ike. Gbaa ya ume Chineke. Jesus Christ bịa wụrụ the next partner to him. Because we can do nothing without Christ. Ebube Israel, Ukwe ahụ, nsogbu niile, Ukwe ahụ, ị ga-ewefuru ya ha n'aha Jizọs. Dịka anyị na-ekwukwu ya, dịka ma ọ bịa anyị, onye ezinụlọ nwaanyị na-anọ nye kọrọ ya, anyị Chineke mee ka o zuo oke n'aha Jizọs. Lekwe ma ọ mịa anyị, onye inye aka ya na-achị ụmụ nwanyị. Chineke nke eluigwe biko gọzie ya, gọzie ezinụlọ ya, gọzie ụmụ ya, gọzie ikwu ya, gọzie ibi ya. Anyị na-ewere ekwe ndị niile na-aga ozi na egberi a n'ụlọ nsọ na-etinye n'aka nsọ gị Chineke. Enwere onye isi ndị nne, nwee onye isi ndị nna, ma ihe ndị ahụ adịghị, naanị nna anyị ukwu agaghị apafu chọọchị a. Anyị na-ewere ndị dị otu a, ndị ozi niile dị otu a, ma ndị kwaya nọ ha na-epromotu ukwe, ọ gaghị ada ụda. Anyị na-ewere ha niile na-etinye n'aka gị, na-asị Chineke gọzie onye ọbụla n'aha Jizọs. Ma ụmụaka, ma ikwu ma ibe, Papa, dịka anyị na-akpọ ndị ozi anyị, otu a ka anyị na-echetakwa ebe ọbụla Anglican Church gbara gburugburu n'elu ụwa. Anyị na-ewere ya na-enyefe gị n'aka, na-asị gị biko, ikpere anyị dị n'ala. Biko mee ka anyị mara, mee ka ndị ozi anyị wụrụ ndị na-amaghị ha na-eme, wụrụ ndị na-elidi anyị rightly. Biko Chineke hazie anyị ụzọ anyị ga-efolo, anyị agara ịdịga n'olulu. Chineke biko gọzie ha, nyere anyị aka n'aha Jizọs. Ụmụnne anyị ndị pastọs ndị ọzọ, okwu Chineke agbala gburugburu. Biko Chineke mere anyị amara, nye anyị udo. Biko Chineke biko, dịka ị mere ụmụ Israel ka anyị chetakwa ọzọ, ị ga-emere anyị ya n'aha Jizọs. Ọtụtụ n'ime anyị n'ebe a, anyị abịala, anyị si ebe tere aka. Onye na-agbabeli okporo, ọ gaghị amadati anyị gbara okporo. Anyị na-asị biko, ma anyị ga-anọchi ebe a, anyị ga-eji ihe ọma ala n'aha Jizọs. Anyị ga-eji ụkwụ anyị ala n'aha Jizọs. Ọ bụrụgodị na anyị akaala nka ruo 100 years, ruo 110, ruo 120, ruo 130, anyị ga-alala ndụ n'aha Jizọs.
na ahụike. Ọkpụkpụ anyị ga-eshi ike. Ajụ anyị nọ 80 years, anyị nọ 90 years. Still, anyị gara nọgide gbam. Ekele dịrị Chineke. Biko papa, lekwe ndị ozi anyị, biko ndekwa ya anyị niile. Anyị na-ekele Chineke, anyị na-ewere unu na-enye n'aka Chineke. Unu ga-agba moto unu na-aga ọrụ unu na-eme Chineke gọzie unu n'aha Jizọs. Papa anyị, nna anyị n'ime Chineke, ma gị na ndị gị na ha na-eso arụ, anyị na-ewere unu na-eme ha ndụ. Si Chineke gọzie unu, Chineke nọnyere unu. Congregation in general, ọwa anyị niile. Chineke gị mara mkpa anyị n'otu n'otu, ma nwoke n'ebe a, ma nwaanyị n'ebe a. Gboro anyị mkpa anyị n'aha Jizọs. Anyị enweghị ebe mgbapụ ọzọ ma ọ bụ naanị gị. Anyị gbabatara na nchedo gị. Meere anyị dịka ịdị mma gị siri dị. Bịa gọzie anyị. Meere anyị ụmụaka anyị Chineke ka ha bụrụ ndị ga na-aṅara anyị ntị, ka ha na-egere anyị ntị. Biko Chineke, ma anyị ga-alaghachikwana, e nwere ma anyị ga-eme agadi ndị ga-anọchikwa anyị. Chineke biko gọzie anyị ma chebe anyị n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye nyeworo anyị amara ugbu a, ka anyị were otu obi bilie arịrịọ anyị n'iru gị n'ọgbọ. Onye wetara anyị si na mbụ na mgbe mmadụ abụọ na atọ zukọtara n'aha gị, na ị ga-anụrụ arịrịọ anyị. Onye-nwe anyị, mezie ọchịchọ na arịrịọ ndị oru gị ugbu a, otu ọ ga-adịchasịrị anyị ezi mma. Nye anyị ọmụma na eziokwu gị n'ụwa nke a na ndụ ebi ebi n'ụwa nke na-abịa. Ka anyị gụkọ amara nke Onye-nwe anyị Jizọs Kraịst, n'ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke Mmụọ Nsọ dịrị anyị ugbu a mgbe niile. Amen. Okay. Offertory hymn, please. Hymn 322 is on page 11. 322, page 11.
ụmụ nwanyị ga-agụ ukwe pụrụ iche, special songs by the Asiac women. Nwanyị nke na-atụkwasị Jehova obi Women, please stand. ka osisi akụrụ na mmiri, alaka ya n'okoko ya bụ sọ mma, n'ihi na Jehova eleta ya, Jehova eleta ya, ọ ga-adịrị anyị na mma, ọ ga-adịrị anyị na mma, ọ ga-adịrị anyị na mma, n'ihi na Jehova ekwuwo, Jehova ekwuwo ya, ọ ga-adịrị anyị na mma, ọ ga-adịrị anyị na mma, ọ ga-adịrị anyị na mma, n'ihi na Jehova ekwuwo ya, Jehova ekwuwo ya, ọ ga-adịrị anyị na mma, ọ ga-adịrị anyị na mma, ọ ga-adịrị anyị na mma, n'ihi na Jehova ekwuwo ya, Jehova ekwuwo ya, Jehova ekwuwo ya. Nwanyị ọ ga-adịrị anyị na mma, ọ ga-adịrị anyị na mma, ọ ga-adịrị anyị na mma, n'ihi na Jehova ekwuwo ya. Nwanyị nke na-atụkwasị Jehova obi dị ka osisi akụrụ na mmiri, alaka n'okoko ya bụ sọ mma, Jehova na-eleta, Jehova na-eleta ya, n'ihi na Jehova ekwuwo ya, Jehova ekwuwo ya, ọ ga-adịrị anyị na mma, ọ ga-adịrị anyị na mma, ọ ga-adịrị anyị na mma, n'ihi na Jehova ekwuwo ya, Jehova ekwuwo ya.
tụkwasị Jehova obi dịka osisi akụrụ na mmiri, alaka n'okoko ya bụ sọ mma n'ihi na Jehova na-eleta ya. Akụkọ Akụkọ dị ụtọ dịkwasị ebube, biko nwanne kọkwasị yarị ọzọ. Ndị nne na-azọ egwu Chineke, na-azọ ije egwu Chineke, ya bụ otu siri ike dịkwasị egwu. Jọ̀wọ́ kwesịrị dị n'otu ndị nne, kọkwasị yarị ọzọ, kọkwasị yarị ọzọ. Akụkọ ụtọ dị ngọzi, oge duru nwanne m akọrọla m maka ọlụ ndị nne, biko nwanne m kọkwasị yarị ọzọ. Otu na-azụrụ Chineke ụmụ, biko nwanne m kọkwasị yarị ọzọ. Jụọ onwe gị ma ị tozuru etozu ịdị n'otu ahụ siri ike dịkwasị nsọ, biko nwanne m kọkwasị yarị ọzọ. Kọkwasị yarị ọzọ, kọkwasị yarị ọzọ. Akụkọ ụtọ dị ngọzi, oge duru biko nwanne m kọkwasị yarị ọzọ. Ezi otu wee ọcha dị na-enweghị ntụpọ, biko nwanne m kọkwasị yarị ọzọ. Ezigbo otu ndị nọ n'egwu Chineke, biko nwanne m kọkwasị yarị ọzọ. Jọba ga-ebe tozuru etozu ịdị n'otu n'ebube, otu obi ụtọ zuru oke, biko nwanne m kọkwasị yarị ọzọ. Kọkwasị yarị ọzọ, kọkwasị yarị ọzọ. Akụkọ ụtọ dị ngọzi, oge duru anyị n'otu
Ugbu a ụmụaka ga-abịa mere anyị ihe. Ụmụaka abịa. Ndị na-enwe the second song. I'm pressing on. Enye n'unie. Ka anyị bilie. Wonderful.
Now we have our young ones coming to honor the mothers. Children's time. Mwaka. Let's go. Super mama. I have a wonderful, wonderful mama. I have a beautiful, beautiful, special mama. I have a super mama. I have a wonderful, wonderful mama. I have a beautiful, beautiful, special mama. I have a super mama. I have a wonderful, wonderful mama. I have a beautiful, beautiful, special mama. I have a super mama. I have a wonderful, wonderful mama. I have a beautiful, beautiful, special mama. I have a super mama. I have a wonderful, wonderful mama. I have a beautiful, beautiful, special mama. I have a super mama. I have a wonderful, wonderful mama. I have a beautiful, beautiful, special mama. Hello, everyone. So the ASIAC Sunday School students have a little presentation for you guys. They're going to tell us a little bit about their mothers. And we're going to start here, okay? So first question, what is one word to describe your mother? Caring. Strong, loving, smart, very kind, caring, Amazing. strong, unique. What is your favorite thing to do with your mother? Watch TV with her. There you go. There you go. Talk to her about my day. Cook with her. Shop with her. Wash plates with her. Clean with her, dancing with her, talk to her. Watch with her.
What is your mom's favorite thing to say to you when you are in trouble? Mashana. Sorry for yourself. I will slap you. Watch yourself. Shame. I'm a bagger county. Respect yourself. Nonsense. Ya fiwe wogwa. If Ya fiwe wogwa. That's a those states. If you could pay your mother for everything that she does for you, if you could pay your mother for everything that she does for you, what would you pay her? Infinite money. 100 million. So much I would be in debt. $5,000 a week. $1,000 a week. 3,000 a day. In Trinity. $1 million. So How much do I get when I grow up? Half of how much I get when I grow up. And then now we're going to have one of our Sunday school students pray for our mothers. In Jesus' name. Father, we pray that you continue to keep our mothers safe. We pray that you continue to give them the strength to take care of us. We pray that you give them long life and prosperity and good health to be able to reap what they sow. Father, we pray that you continue to bless them in Jesus' name. Happy Mother's Day. We love you. I have a super mama. I have a wonderful mama. I have a beautiful special mama. I have a super mama. I have a wonderful mama. I have a beautiful special mama. I have a super mama. I have a wonderful mama. I have a beautiful special mama. I have a super mama. I have a wonderful mama. So I forgot to say earlier, all of our children in Sunday school wrote their favorite one word they would use to describe their mother and a prayer for their mother. And we've posted them all outside of Sunday school, so all the mothers, please take a look before you leave today. Just a quick one announcement, please. Boys Brigade
leadership has asked me to inform you, parents, that on the 17th, this week, Saturday, please bring your children who are part of the Boys Brigade team to come here at 9 o'clock because they have an activity to conduct at Six Flags on Saturday. Please, you are advised to cooperate and help them make this a successful outing. Thank you. And ndị nne mama, the able men of All Saints Igbo Anglican Church has requested that I appeal to you, ndị nne, to please hold on after the second offering. Wherever you are, please stay put there. They will be coming to say thank you to you. Please, do not leave. Thank you. Okay, abua. Ụmụ anyị nwere okwu ndụmọdụ. Okwu ndụmọdụ. Praise the Lord. Tukwa anyị kịta taịtụl ya bụ okwu ndụmọdụ ma ọ bụ ukwe ndụmọdụ. Ọ na-asị ọra niile ndị ọra niile ndị bịara ụka nne. Ọra niile ndị bịara ụka nne, nọdụnụ nwayọọ unu mụta ihe. Gị nwata nta nọdụ nwayọọ ka ịmụta ihe. Gị nwokorobịa nọdụ nwayọọ ka ịmụta ihe. Gị nwa agbọghọ nke na-ele anya ịbụ nne, gee ntị nụrụ olu dịrị ndị nne. Ihe izizi mbụ bụ nwanyị sọpụrụ di ya. Idebe onwe gị n'etiti ndị nke aka gị. Idebe arụ gị nsọ wee sọpụrụ di gị. Ị na-achọ udo n'etiti gị na di gị. Chineke nna nke ebere ga-agọzi gị. O wee nye gị mkpụrụ nke afọ. O wee kenye gị ọlụ nke ndị bụ nne. Ọlụ nwa bụ ihe eji mara ndị bụ nne. Ị na-alụ ya nwee na ntụkwasị obi. Onye anyị na-efe Chukwu na-aga ụgwọ. Ka alụ gị esi dị ka ọ ga-akwụ gị. O rue n'abalị nke otu ụbọchị, arụwe nwa gị, i wee na-akpọ chi gị. Ị na-akwa akwa wee na-ekpe ekpere. Ị na-akpọ chi gị maka ihi nwa gị. Ajọ nnụnụ bịara akwa n'etiti abalị. Nne ga-anụ ya maka ihi nwa ya. Ọ ga-akpọ akwa wee na-ekpe ekpere si Chineke nna bịa zọpụta nwa. We have recitation.
ga-akwa nọ ya. Mgbe ga-ele anya gị n'eluigwe, ị ga-akwa nọ ya. Aga m anọ ya na-echere onye nwe. Praise the Lord. Oziọma John isi 15 amaokwu 4. Ọ na-asị otu a. Jizọs sị, nọgidenụ n'ime m, mụ onwe m kwa n'ime unu. Osisi mkpụrụ alaka ọbụla apụghị ịmị mkpụrụ n'onwe ya ma ọ bụrụ na ọ nọgideghị n'osisi vaịn. First Corinthians chapter 11 verse 1. Paul sị, ṅomienụ m dịka mụ onwe m na-eṅomi Kraịst. Abua 42, 1-3. Dịka agụụ mmiri iyi si agụ nnele, otu a ka agụụ gị na-agụ mkpụrụ obi m Chineke. Ekpere Chineke bụ Chineke dị ndụ akpọwo mkpụrụ obi m nkụ. Olee mgbe m ga-abịa n'iru wee hụ m n'iru Chineke? Anya mmiri m aghọworo m nri ehihie na abalị. Mgbe ha na-asị m ogologo ụbọchị niile, olee ebe Chineke gị? Jeremiah 29 verse 13. Unu ga-achọsikwa m ike wee chọta m, mgbe unu ji obi unu niile na-achọ m. Matiu 5 verse 6. Ngọzi na-adịrị ndị agụ ezi omume na-agụ, ndị akpịrị na-akpọkwa nkụ na ya, n'ihi na ndị ahụ ka afọ ga-eju. Romans 8 verse 1. Ọ dịghị amamikpe ọbụla dịrị ndị nọ n'ime Kraịst Jizọs. Isaiah 43 verse 16. Otu a ka Jehova bụ Chineke nkusi ndị agha kwuru sị, mụ onwe m bụ onye ahụ nke na-ekwo ụzọ n'oké osimiri, nke na-emekwa ụzọ n'oké osimiri siri ike. Nke ikpeazụ, Joshua 24:15. Ọ bụrụ na ọ jọọ njọ n'anya unu ife Jehova ofufe, rọpụtara n'onwe unu taa onye unu ga-efe ofufe, ma mụ onwe m na ezinụlọ nna m ga-efe Chineke dị ndụ. Praise the Lord. Gala anya gị n'eluigwe, aga m anọ ya. Aga m anọ ya. Aga m anọ ya. Gbadela anya m n'eluigwe, aga m anọ ya. Aga m anọ ya na-eto Onye-nwe-ayi. Ugbu a anyị ga-akpọ Sir Roderick Nwokorie ka ọ bịa nyere anyị aka ịkwado onyinye ịkwado ndị bụ nne n'ụbọchị taa. Praise the Lord. Biko ndị nọ na corridor, ndị nọ na balcony, unu gee ntị ebe ama m oche adịghị. We regret na enweghị nnukwu oche. Ndị nne mama, happy Mother's Day. You all look elegant. Ịhụ na ego ụmụ nwoke efu ọkpọrọ. You look beautiful. I think everybody who has come here today has enjoyed this occasion. It's wonderful. You merit it because you are mothers. You mean a lot to us. Therefore, before the men of us and some when he had Choriku, Abuo, before Makama him Nakani, when we came here, Hemega Saditin, Habia now.
Men of all sense, please, whatever you want to do or say, I'll give you a few minutes to do them. The ladies should stay where they are, remain where you are, please. I hope the men are coming. I see many of you sitting down here who are coming. Are you coming? Ngwani men in Ngwangwa. Nudegunaga dikenaga. Nudegunaga dikenaga. Nudegunaga dikenaga. Lukune mema. Dikenaga. Ese Jesus. Nudegunaga dikenaga. Onye neze pera pera. Dikenaga. Ese Jesus. Nudegunaga dikenaga. Tobi esike. Odegunaga dikenaga. Demonu. Odegunaga dikenaga. Onye na-enye ndụ. Odegunaga dikenaga. Odegunaga dikenaga. Onye na-enye ndụ.
Any gift you will like, please, wherever you are, if you haven't gotten any. Okay. Thank you, men. On the left side, on the one on our cape, please. Me with a big will I kill if you have not gotten any gift, please raise up your hand. Please raise up your hand. Don't be shy. Raise up your hand. Okay. Thank you, men. Then you can clear the way for me, please, so that I can see everybody and you all have a seat. All the men, come and have a seat, please. Okay, please, may I have your attention, all the men, please, men, can I have your attention? The second reason why I'm standing here is to continue with our celebration of recognizing our mothers today. It's a special day in our lives, everywhere here in America, or wherever Mother's Day is celebrated today. In some parts of the world, Mother's Day have been celebrated. Say like in Nigeria several months ago. But this day today is a heartfelt occasion dedicated to honoring our incredible women who have played pivotal roles in our lives. If you look at the write-up we have at the second page. Mother's Day is not only about biological mothers, it also encompasses stepmothers, grandmothers, aunts, godmothers, mentors, and any woman who has played, maternal role in your life. This day allows us to thank any maternal figure or figure mother, grandmother, aunt, or anyone else, and express our gratitude and love. On this day, we acknowledge and celebrate the remarkable Asian women of all sense, as beautiful as you are. We come here to celebrate you and also celebrate other women all over the world for incredible roles you play. And we also come here today to give thanks to God for providing you to us in our families. Men and women, young women and young men who are here today. I think we thank you for coming. We never seen this crowd all the time here like this. And because of our mothers, you are here today. It means a lot. It means it shows the significance and the importance of our mothers in our lives. As you are here also, I know today most of us have prepared our card, flowers, and gifts we give to our mothers for the role they play in your life for nurturing you. And I know you must have also come here to worship with them, because it's better to celebrate them here in the house of God and the fellowship, in our fellowship. And it won't be fair if you come here to celebrate them, you won't give thanks to God for providing these women and mothers to you. We know if we go back to even Jesus' time, Jesus recognized the mother more than the father. I don't know whether we heard about Joseph anywhere throughout his life. It was only the mother. Even unto death, Jesus said, Mother, and one Jesus gave you the command. You
men and women here to look after your parents, look after them, because right from birth they look after us. For those of us who are old, I don't know how long ago, 20-something years ago, my mother died. But you don't have two mothers, only one. You don't have two fathers, only one. You can marry so many wives, you can have so many cars, you can build so many houses, you can duplicate everything in your life. But mother is mother, one mother. So that's why I call this honor to these beautiful women on my right side. And I urge you too, why you celebrate them, why you give them all the gifts, give thanks to God on their behalf. Because without God, nothing is possible for all of us. They have nurtured us, they have mentored us, they have fed us, they have guided us from childhood. It is God's giving, that God blessed them and gave them to us. Women do not play only roles in our families, or give you breakfast, or husbands, they give you food and do every other thing for you. Women play major roles in our society, and especially in the church. Here in this all sense, without the women, there's no all sense. I'm sorry to tell you all that. If you look up here from the beautification of the altar to everywhere, everything we have here, including here, are donated by women. Men, I don't say you don't do anything, but you don't do enough. I'm sorry to tell you that. So they have major roles they play. And we cannot go on with the fellowship without the women. They build homes and churches everywhere. And they cannot do it without our support. They cannot do it if we don't support them. These women have major projects in the church, some of them in the pipeline. And sometimes we come here, we see one good thing. It is money. They levy themselves. They contribute. They donate. I don't say men don't do, but we don't do enough. Therefore, today I'm going to urge you, make a donation in thanksgiving for your mother. We have to ask God to keep these women alive and healthy for us to continue to be in our lives. Let's give thanks to God on their behalf. If your mother is late, give thanks in her memory. If your mother is alive, give thanks for her, thanksgiving for her. If your wife is here, give thanksgiving on her behalf. If your daughter, your daughter even is a woman who plays a role. So all of you here, please, young children and alike, all of you who have come here to, celebrate with your mother, make effort to donate something in thanksgiving for your mother. And you cannot do it all without thanking God for her. And one of the ways to thank God for her is to, show appreciation in thanksgiving to God. If you look at the back of the page 14, we have donation options for our church. If you don't have it here and you pledge it, you can donate it direct there and make a notation for Mother's Day Thanksgiving. But I want you to give it to me here today. Yes. So because I am going to call on all of you, men and young youth here, men and women, even women, you can give thanksgiving in memory of your late mother. So please, I want you all to make donations in thanksgiving for your mother. The mothers we celebrate today, the women who mean a lot in our lives. I be like, you can't come here just to say I'm worshiping with them. You can't show appreciation to God for giving you such a wonderful woman. They have a lot to do for us. They are doing a lot for us in this church. I think we need more capacity to accommodate the people who are outside in the hall. There are so many things this way planned, and without them we can't do anything. So we urge you to make a donation.
in thanksgiving for your mother, your wife, your sister, your grandmother. Any woman in your life means a lot. So this hall is open now, please. Microphone, if you want to make a donation, we'll give you. Don't make any speech. Don't worry. Just say, I do, I do. I know how much you love your wife, your mother, everything. Don't say anything. Just make a donation for us so that we save time. I know we have some more things to do out there when we get off today. So those ushers, be ready to give them microphone. I'm looking up to you, men in particular, as I'm standing before you here now. Before I go to women, they do the same too. Yes, somebody is raising up. We need microphone to people there, please. Ushers. You can speak, we can hear you, can speak a little louder. I know we have people who can record all this. Please call your name and make a donation. Yes. Tony Giovanni Nodima. Nina Ruembe Ekpere Yade. Biko Ekelem. Mothers, happy Mother's Day to each and every one of you. Because let me start by saying to my wife, ya said Jalo Walo, she'll be my wife again. Amen. Because on that note, I'm a $200. In thanksgiving for your wife. Corey and I can give a hand of applause to him, please. For your name, please. Happy Mother's Day to all our women. Yes. Here and everywhere. A moment ago, I used the restroom. I had two leaders of our church saying, they want to only temper for real. God bless you all. Amen. Naha wanyam because they already give away. And no long speech. Will you our home church 5 years ago or further. An award, and that award says dynamic woman. So Mboma kana koshinyele la hasina how my wife was lost. And God will continue to bless you. Amen. In Jesus' name. Amen. Mola omum bakotarishi sai geji $500 support for this Mother's Day. That's Chief Ujeno Nachia Dele, Korean Aka, please. The first donation we received from Dr. Clifford Okachu on behalf of the wife, Helen Okachu. Korean Aka, please. Because Onyo Ekwoku Yeme a brief, Nani Mera donation, I'm Ryan Hivulobi, Meya Kamengwangwa. Ndewo Yesiak, on behalf of the siblings of Sir Oluchi Chukwunyer and Lady Henrietta Chukwunyer, we would like to donate to our joyous, just gift to us, mother, $300. Korean Aka, please. So, Oluchi Chukwunyer family, the children have, donated some of $300. Where? In thanksgiving for their mother. You go Korean Aka again, please. Yes, please. Because, praise the Lord. Hallelujah. Lady Emilia Nkwocha. I donate $100 on behalf of Lola Victoria Madako. She is my mom here in America. I cannot do without her. You go Korean Aka, Helen Okocha, please, on behalf of
Miss Victoria, Lady Victoria Madako. Yes. Okay, I'm still on. Even this one is from my family. From Chukwu Korea. They are college young man there. $100 on behalf of my mother, Lady Charity Mokori. Account number 1. My wife. $100 on behalf of my sisters, Uchechi, Choma, Kudo, and India, the brother's wife. Another 100. Total of 200. Please. Nine Wokoria, can he Jilake Bahatromi Ukwanga? Okay, Jinga. Yes. Yes. Dr. Amarachi Akonye? Yes. Okay. Uji, oh, Mamma, Uji, $100 support on my man. Go, Mam Koreanaka. Ogwem Giji, $100 support on William. I'd have gold nudge. Hey, I'd have gold nudge. I have 2 cousins here. Okay. One visiting and one seated. Chomo Keke and Kechi Bremen, $50 each in the support for Mother's Day. Nudge, yes. Praise the Lord. I'm Dr. Olive Mwosu, and on behalf of my mother, Gladys Mwosu, I want to support with $300. Please. Envelope $100 from Dr. Amarachi Akonye in support of Mother's Day. General, always. Korean, all of you, Korean, please. Please, Mandihan outside. I am talking to you too. All the young men and women there, come and make a donation in support of your mother. Okay. Chidimma, Chinaka, and Gloria Onoha. And you have $200 on behalf of their mother, Mrs. Emilia Onoha. Korahanaka, please. Hey, give hands of applause for these children, please. Hey, we are so proud of you. We are so proud of you. Thank you so much. Yes, please. Mandia no is not here. Umuka not here. Hey, my brother Benson, Imenia Kauro. On behalf of his own wife, Esther Mogu, Dr. Esther Mogu, $500. Orianaka. Chukwu gozie. Yes. Who na cause? Yes, I'm waiting. One by one. All these beautiful women who feed you every day, everywhere, every time. Why are you looking at me? I'm not a photograph. Praise God. Microphone. Praise God. Hallelujah. And may wish him the best auntie in the world, mother, grandmom, Lady Charity Wokori. I may give you some of $100. Now see her. Happy Mother's Day. Amen. That young man that's my wife's nephew. And it's my brother too from my own village. So he's supporting the mother's sister who
also represents a mother to her, to him. Because Corona is making a worker. Mr. Adolfo Sukebu, I want to thank you for allowing your wife to come here, sir, to deliver that wonderful sermon that woman did today. Koran, that lady, Dr. Alice Sukebu also can take a part of the credit on one and one. So, sir, Adolfo Sukebu made a donation in thanksgiving for his beautiful wife of $200 Korean Aka. Praise the Lord. Hallelujah. In support of my wife, my mother-in-law, my mom, and my sister, my cousin's wife, Miss Ogechi Nwachukwu, my wife, Ugochi Nwachukwu, Miss Etel Osaku, and my mom that is in Nigeria. I will support the Mother's Days today with a sum of $200. Udochukwu, thank you so much. May God bless you. Niile enumerated them and supported them with $200. Because on behalf of my beautiful wife, Lady Ijoma Hagotu. Oh, my sister. And my own mother, she's sick, Obiafuhata, Ogomwai, Lejigemanya, very well. And yes. Linda Hagotu, we are random. Yes. La Omwanya Hagotu Lile, Bikoni. I mean, 300 like okay. Then Omwai Church Lile 200. 500. Hey, 500. 300. Okay. There are many of you. Chileke gozu niile gozu konye nyere ya na Jesus. A total of $500, please. Only 3. Somebody say me anonymous. But because all the this is on behalf of my late mom, Madeline Onyenono, and the wife, beautiful wife, Joy Onyenono, $150. Korean Aka, please. We know the person. Yes. Thank you so much. Keleni Jehovah ni na odima. Na hanekum na mamia agaminya $101. Yeah, I know. Catch, only the catch. For you. For the modern. This from John Egwim. In thanksgiving for the mother and the wife, the sum of $200. Korean Akabiko. We are Keleni Jehovah n'ihi na ọ dị mma. N'ihi na ruo mgbe ebi ebi ka ebere ya dị. Eji m $100 asọpọtụ nwunye m Lady Joy Ojuribe. Yes, so. And I have this money here. Our chairman Aka, and on behalf of the wife, our treasurer Joy Ojiribe. Korean Aka, please. Yeah. On behalf of my Keleno Chineke Adema. Lolo Mori no Biononga. $300 as so mad at $300 as support Lolo Mori no be.
Mrs. Ngozi son of one them wine. I beg a man of one them wine. Okay, go man, no, anomia. Which church you are going on them? Go one name. I can give you 200 support. Amen. Koreanaka. Glad will be Potrandia Lila support to her. I have a note here. I support my wife and an awesome wife. Or one of my best in the choir, Choko Chukwu, Pico Koreanaka. We are glad this Chukwu. On behalf of my son, Chibike Achiko, and my support to my beloved and lovely evergreen, Olivia Achiko, and my 3 daughters, Dr. Chigozie Opera, my second daughter, Attorney, and my third daughter, Kelechi, with $300. And upon that, I'm supporting my lovely sister, Miss Rosemary Bakalo, the senior sister, there Angie Okere, with $100. All total $400. Foreign Samaka, you know, Samaka, please, there's no problem. Thank you so much. Yes. Biko ụmụ nwanyị ndewo no. Ndewo. Anaha nwanyị Lady Victoria Maduako. Na nwanne m nwanyị Comfort Merife. Ana m enye $300 iji support ha. Na-ekelekwanụ sister m Emilia Nkwocha imela. Ndewo no. Ndewo. This is from Sam Maduako Korea Rakabiko. Praise the Lord. Hallelujah. Because I made $100 support to Mama Comfort Okafu. Ahiri, please, Korea Raka. Ahiri Udohiri is supporting Mama Comfort Okafu with a sum of $100. Dame Okafu. Udi. Udi. Mr. Udombakalo, Chief Udombakalo, also Petrucci Aneke. Mba Ozoma Mba. Chief Udombakwa ila zaha doko wano. Engineer Okechukwu Mba, ya undilile nyina aka support onwe ya. Omo ya niile, omo ya aha niile, the same. Support to Hanneha, our wonderful virgin there, Dr. Rosalind Mbakalo, with Yodi, with sum of $400. Then we pay another $50 support to the sister-in-law, Angelina Okere, Korea Naka. Yes. I'll use this opportunity to say Happy Mother's Day to all the mothers in the house and those not here present. To appreciate and honor my late mother, I will give $100. To appreciate and honor my wife, who is playing the role of a wife and a mother presently for me and my family, I will give $100.
And 200. Praise the Lord. Hallelujah. That's Mr. Lasbury. Mwabowa. Unu ndili lo kpọrọ ma mia ke no now. Na ke garaga. Onye njugu no even na ya ha we need to honor them and remember them because they brought us to this world. And I lekwe ndi kenyiga nyiri na every other thing every day. Ke lekwe ha. So Chukwu gozie na ha Jesus. $200. Yes. Even mothers can give thanksgiving in memory of their late mothers. On behalf of my wife, Luke Opry, so on behalf of his wife, Mrs. Blessing Opry, and the mother-in-law, Rosa Onyebule, on our support her with a sum of $200. Pico Korean Aka. Yes. Yes. My name is Dr. Amarachi Okeke. On behalf of my aunt, Auntie Maureen Obi, I'll be supporting with $200. She's so special to me, so thank you and happy Mother's Day. Oh, that is so special. Thank you so much, my dear doctor. Yeah, Amarachi, please, Korean Aka. Yes. I like that. Yes. Amen. Because achịkara m ọnụ. Yeah, Maria. Mama Okafọ. Yes. Mama Iwayanwu. Yes. Dr. Genevieve Njoko. Dr. Uche Njoko. On this supporter. Ndewo. Yes. Supporter on them with $200. Korea Naka. Dr. Ebenezer Ogonna. Ono ndili law support. Ndili no nyine edra ha. Korea Naka Pigo. Thank you so much. Yes. Yes. As I said before, we have donation options in case you don't have your money here now. But you can pledge it and owe. You know, you owe God, but you can send it through our donation or giving options we have at the back of page 14. That's where you can always donate something to support this church, whether it's for today or any other time, please. Amen. We thank God for today. Yes. So today was a very emotional day for me. Because back home, my mother won the lady all product of Odudo Group. So Mother's Day is more special to us than any other Sunday in church. But it's been tough, but I thank God for my lovely wife, Dr. Genevieve Njoko, who has been very supportive. I thank God for Ntopu. Ntopu niile. Then Onye-nwe-ayi busy. Ndoma. Then Ndogom wine. Madam Julia Woodham and Ndogom niile ndị mbịari. So I'm support you with $300. Korea Naka Biko. Njoko, College Njoko Chukwu gozie $300 na niile ọkpọrọ ahụ plus. Okay? Ndị obiziri ilewu. Ma ndị mberi ndị ọgụ ya. Ndị nne mama. Yes, o. Ndị nne mama. Ndewo. Ọnụ dajụ, anụzighị ọnụ unu, onwe ihe na-emenụ. Mba, never. Ama na obido unu ụzọ. Yes. Okay, Chukwu gọzie unu n'ofu n'aha Jesus. My name is Sir Blessing Ngozi Chukwu Izim.
Ana m ekwu na ịkpuchitere my mother, Lady Dorothy Izin, my lovely wife with good heart, which I called Apugo blessing. Me and my family, my in-law first is blessing his mother-in-law with $300. My children, my lovely children, Dr. Casimir Izin, Lovelyn Ojimba, Kislin Izin, and Vicky Izin, donating $400. Then Onyisi, the general, $100, making it $800. Thank you very much. Korean Aka, Sir Izin, please, Korean Aka. Emma, did you get any total of what they want to write it down? Huh? Okay, get it. Korean Aka, please. All right. Mr. Christian Njoko, Onye-nwe-ayi, and the daughter too. Christian Njoko is donating for Dr. Gloria Njoko, 100, Dr. Tochi Njoko, 100, Mrs. Cynthia Njoko, 100, making it 300. Then from the daughter who is outside of this place, is donating 150. Please, Kora Hani Laka, one by one. The Owando family, they are supporting their mother, Joy Owando. My auntie, my auntie Joy Ojiribe, and Uche Ehiogo. Hanile join an aka support all these women with a sum of $300. This is Owando family. Kora Hanaka, see, let me say, their mother, Joy Owando, their auntie, Joy Ojiribe, and their auntie, Ucheche Hyoko. These children did 300 to support Omara on their Kora Hanaka place. Unumakwanya have blessing ezim menayima, unawara hego law $800. Unweke Korea chaos. Hello, good afternoon, everyone. Yes, so how are you? My name is Adano Suchuku, and on behalf of my mom, my siblings, and I would like to support my mom with $200. Okay. Good afternoon. Good afternoon. My name is Izo Gwem. Happy Mother's Day to everyone. On behalf of my mom, who some of you know, we thank God for her life. This time last year, she wasn't able to come to church. So we thank God that today she's here on Mother's Day celebrating with all of the other beautiful mothers. So on behalf of myself and my siblings, we want to support her with $300, and we also want to support all of my aunties and my grandmother with $200. The total is how much? 500. Kora Hanaka, this is a good family, good children. These are the daughter and their siblings supporting their mother and their grandmother. And also we heard from Ada Osuchukwu supporting the mother and the auntie Biko Kore and Aka so much. And there one. There were.
N'ahụ ụmụ ha dị anọ nwunye mụrụ m. Ana m eji $50 each, which is total of $200. A na-eji akwado nne ha. Ndewo. Ndewo. That's Nwachukwu. Chibike, how many children? Ibalekwala o. Ina nwa o. 4 of them akwya. Just support your wife. Chukwu gozi unu. Biko unu nye hands of applause. Kinsilo Korea is supporting the wife. Biko with a sum of $200. Korea na aka. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. I want the elders in our church here. I ain't gonna make support. On behalf of the late Israel Ahiri, I must support to my mother. Kahula de Labia from her church today. Lady Lois Ahiri. My mother-in-law, Ahunye Queen Labia her church. Lady Echebere. Me and my uncle, Dan the Miracle. My beautiful wife, Linda Ahiri, and Ijoma Ahiri, with the sum of $200. Thank you. I think we use this chance to, pray that God may heal the mother and the mother-in-law. So that next year, because we thank God. Mr. Allen Ihuama supporting the wife, Lola Chinyi Ihuama, and all busy women with sum of $200. Korea Naka. Yes, Ojiribe, big boy. I like that. Good afternoon, church. Yes. On behalf of my mother, I'd like to pledge $200. Koran the big Ojiribe Akabiko for the mother, Honorable Treasurer. Yes, and those of you out there, we can always welcome your donation, and if you want to get the microphone, we bring it to you, or you come inside the sanctuary, it's okay, you are welcome, come inside. We like to hear your voice. Please. I'm Chukwu Ibe. Na isi adanne m Wogoma Ibe na Nnenna Ibe ewu nwanyị m na nye church $300 na Mr. Ibe, thank you so much for supporting these wonderful women in your life. Korean Aka, please. $300 to support these women up around. Chukwu Ibe, please. Praise the Lord. Hallelujah. My name is Nkirika Egwim, and in honor of my mother, Miss Vera Egwim, and all my aunts, Auntie Lavina, Auntie Grace, Auntie Georgina, Auntie Lucci, Auntie Nia, and Auntie Igwezi, we will be donating $200. Warren Nkirika, please. Round of applause for her for honoring all these wonderful women in our life, because it's very, very heartwarming to see our young ones coming up to support their mothers and support our church too in doing it. And again for my grandmother. And grandmother, yes. A few more minutes so that we can go on. We have a few more things to take care of, and then, few more minutes, please. Give you a few more minutes. And then if you want to make a pledge, it's okay, we accept it. I mean, Jesus. So me and few more minutes.
And if you are not able to do it while I'm standing here, you can still make your donation in support of or in thanksgiving for any of these women or somebody in your life, and then you pay us later on. Thank you. On behalf of my wife, often she's not here now, and my mother, Dame Juliet Chukwu, and all the women of All Saints for supporting my mom, and especially the Ahiri family, Ijoma, Ahiri, and the mom, and the Venerable's wife. I'll be supporting them with $1,000. Dem agree you want to come here. Akuna mna help Ugbo. Kwori anaka. $1,000, please. Kwori anaka. Thank you so much, my brother. Yes. Okay. We are going to go ahead with the rest of the program, and as we go on, please feel free anytime, call any of the ushers or any of the church leaders or any of the women, especially these leaders here, to make your donation. It will be recognized. If we don't recognize it now, we can recognize it next time we see you or next time we meet here, please. Only will actually make donation. So I'm for the church person leading the service to come up. Thank you. It should remain one. Okay. Ndewo. Amen. On behalf of my awesome, beautiful wife, who's also a school teacher, where is she? On behalf of Samuel, the lady wanted to support her. She did a job to support all the women. And we have, on behalf of my late mother, who's pastor sister, who's one of the founding members of this church. I'm sure she's smiling down very easily now. Another $50 support. So that's good, like $250. Korean Aka, I go to. Captain, I go to. You go Korean Aka again. From Benjamin Chukwu, the man on a video up there, doing a good job for us, showing the whole world what we are doing. Because this service is being videoed, is seen on YouTube all over the world, as we are doing it live. So imagine how beautiful you look when they see you over there. So the young man is busy doing it there. Yet he has made a donation on behalf of his beautiful wife and mother and sisters with a sum of $200. Okay. I want to thank you all for giving me the opportunity to handle this occasion. As I said, why I do it is because I have passion of growing this church. The founders of this church has in mind that we will have Igbo immigrants, so many of them here, that when we gathered here, we thought about, founding our church, Igbo Anglican Church. And all along with this, our priest right here, Brother Clinton's son, when he came here newly. This church is growing and will continue to grow. Ulo Chineke gana aga nke ọma. Also, muna etohi okwute hobile eto ya. So when Okwukwe, when kasi obi, we can no obi umala na serve Chineke. Serve God in humility when you come here.
And we are happy we have these wonderful children who are being groomed up by Dr. and the group. And you saw so many of them who came here today. That gives us hope that this church will be here when we are not here. Let's support this church. We need to grow it more, maybe expand this word to the next line here. Because this church is being recognized as the sole, singular Igbo Anglican church, worshiping in the Anglican tradition, following the liturgy of Anglicans. Okay, change. We are not going to make it to be any other thing than Anglican. So I urge you to support this church with your whole heart. Bring your friends wherever you see them. When they come from anywhere, Igbo, tell them we have a place for them here for all occasions and ceremonies. Any kind of occasion or ceremony, we celebrate it here. May God bless you. Please, another clapping for the assisting us today. I'm a Mechabe, but come Kelendi, this support line so far. Thank you so much. Why Gabiano Ninya, you try shame. I think we'll start with Nicholas, Vicky. Yeah, I get video with two more Korobia, no more kind. Can you be a new in trying shame on Mother's Day? Praise the Lord. Young one. Umuaka, Korobia, Abua, this is your time. Mama. Nene. Mama. Nene. Oh, mama. Oh,
mama? No. Onye ka m ga-akpọ mama? Nwanyị ihe dị mma na m ga-ebere gị ya o. Mama m ihe dị mma na m ga-enye nne m o. Please, getting ready to come and visit us. Visit us. This is your time. Now we are calling our visitors, please. This is the time for our visitors. This is your time, please. Followed by professionals, businessmen and women. Please join our visitors. They're not coming. Okay. I call professionals, businessmen and women. And now? Okay, now, ndị nna biko na-ejikere unu ma otu unu si abịa. Jikere na ọnụ a ga-esozi ndị a. The men now. Yes, the men. The men, I call professionals, but okay, again, professionals, businessmen and women. This is your time. Professional men and women. And then men, get ready, it's your turn after that. Nene nama. Oh, nene nama. Oh, nene nama. Nama, nama. Oh, nene nama. Oh, nene nama.
no biko no. Nene, The men of all Nama. saints. Ndanye kwaba. Onye ga-emere anyị ka nne mụrụ m o. Nama. Okay. Professionals. I keep saying professionals, and I know they are in the house, so are we shy? They're not coming, you can't force them. Okay, this is the time for the men to come. Our men, all saints men. This is your time. Odegwu n'agha, dike n'agha. Eze Jizọs bụ odogwu n'agha, dike ndị nna ije mọnụ. Professionals are still on their way. I have some professionals on their way. Professionals on their way. Okay, I understand the men have their song. Let's go.
The men have their song, I heard. Let's go. Anyị bụ ndị nna niile. Anyị bụ ndị nna, anyị aghaghị ịlụ ọrụ dịrị unu. Anyị bụ ndị nna. Anyị bụ ndị nna, anyị aghaghị ịlụ ọrụ dịrị anyị. Unu bụ ndị nna. Ndị nna. Anyị bụ ndị nna, anyị aghaghị ịlụ ọrụ dịrị anyị. otu anyị si aga gaa jikere nụ oge eruola. Tiri anyị egwu. Put your offering and come. Ndị nne ngwanụ. Nne m nne 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 m nne 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 m nne 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 m nne 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 m nne lele nne m nne 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 m nne o lele nne m mere m isi wa o nne ukwu jenne lele nne m
anyị chego unu. Praise the Lord. Isi ahụrụ kwawa okpu nọ n'ọbụ. Ugbu a ka anyị ga-ama ndị wụ ndị. Oyoyo nne m, oyoyo nne m, oyoyo nne m ọma o. Oyoyo nne m, oyoyo nne m ọma. Oyoyo mama, mama m oyoyo nne m ọma. Oyoyo mama, mama boyoyo nne mama. Yiri mmara si n'ọbụ nne mama, arụ mmara sa n'ọbụ nne mama o. Mama, ihe mgbukpata na ọ bụ mama o. Onye riwere ihe ka nne nyela, iji dị ihe ka nne bi ka enyekwala n'ime o.
anyị ga-ekele ya n'ihe ahụ mere ndụ wee n'ụzọ pụta mma mma Jizọs onye day and wonderful celebration today. On behalf of our beloved mothers, grandmothers, and our mother figure of the Asiatic Church, I stand here today to extend a heartfelt gratitude for the love and honor bestowed upon us, the mothers, today. Thank you all. Firstly, I want to give thanks to the Almighty God who has blessed us today with the best gifts and roles of motherhood, a calling filled with love, strength, and faith. It is all by His grace that we are here today celebrating Mother's Day. A special thanks to our esteemed leader, Venerable Clinton Esonu, for your steadfast leadership and being a pillar of wisdom and encouragement in our lives. Your prayers, your guidance, your unwavering support uplift us all. May God continue to bless you abundantly in His service in Jesus' name. Amen. To our gracious mommy, Lady Ngozi Esonu, your kindness and your strength inspires us deeply. We deeply appreciate your love and dedication. We say thank you. To the church leaders, our tireless fathers, brothers, and men of all saints, we thank you all. Your dedication and your love made today's Mother's Day celebration truly memorable. Yes. Every detail reminds us of the beauty of fellowship and the radiating love around us. Thank you. A special thanks to our choir, the organists, and those who work behind the scene for keeping the energy high. And to our preacher, even though she left, she's just the best. We thank God for her, and we pray that God will increase her in strength and knowledge in Jesus' name. Amen. To our children, our families, the loved ones, your support strengthens us. And today's celebration has filled our hearts with gratitude. Your contributions touched our hearts. Your talents added so much joy to today's celebration, and we deeply appreciate all of you. Finally, to our beloved mothers, today's celebration is for you. We celebrate beautiful bond and mentorship, your endless sacrifice, your unwavering faith, and unconditional love. We thank you for everything, mothers, the wise advice,
the delicious meals you all make, the mom's look that could hurt questionable decisions in an instant. You made the world a better place just for being you. Thank you. On behalf of the mothers, thank you all for making today a joyous day. And may God continue to bless all of us abundantly, and may Mother's Day mothers continue to shine their light today and always in Jesus' name. Happy Mother's Day to all of you, and God bless all of us in Jesus' name. Thank you, everyone, for being here. I know that many have left already because it's almost going to 3 o'clock. Be that as it may, I want to say my own thank you to our brothers and sisters who came to visit us from Trinity Episcopal Church. I know that many of them have left, and our preacher too. God bless them, and I hope that we'll have more occasions to worship together. Just before we close today, we have to do a few more things so that this day can be rounded off properly. Number one, there are some of our ladies, some of the women of All Saints who have gone to be with the Lord, and I am asked to have us observe a moment of silence in respect of those women of All Saints who have gone to be with the Lord. Can we all stand for that, please? And let there be quiet everywhere in this auditorium, outside it. We are now going to remember those women of honor who served the Lord here at All Saints, but who are now among the church triumphant in heaven. We remember all of them, but we have in our minds those who have recently gone to be with the Lord, people like our sister Victoria Onye-nwe-ayi, our mother Madeline Oyelono. There are others we know and love and cherish. Their memories continue to linger in our hearts. May the souls of these beloved departed saints, through the mercy of God, continue to rest in peace. Amen. Amen. Please, you may be seated. Also, one of our women leaders would like us to know that today is exactly 10 years. Today is exactly 10 years since her husband went to be with the Lord. And she would like all of us to join her in thanksgiving for the way God has kept her and her children safe, in good health, and God providing for them all these years. And this is our sister Emily Onoha and her family. Please, as we sing Abuo 31, Abuo 31, Emilia, her children who are here, her sister and other members of the family and friends who would like to join would want to come to the altar for thanksgiving in remembrance of our brother Henry Onoha. Abuo 31, please.
ịhụnanya dị ukwuu otu a kwesịrị inwe ndụ m niile. Mmadụ nke nwaanyị mụrụ nwere naanị mkpụmkpụ mgbe ịdị ndụ. O jupụtakwara n'ịhụju anya. O pupụtara dịka efere osisi. Ọ na-agbapụ dịka onyonyo. Ọ dịghị anọdụkwa n'otu ebe. N'etiti ndụ anyị nọ n'ọnwụ, onye ka anyị ga-agbakwuru n'ihi inye aka ma ọ bụ gị Onye-nwe anyị bụ onye na-ewe iwe kwesịrị ekwesị n'ihi mmehie anyị? Ma otu ọ dị gị onwe gị, Onye-nwe anyị, Chineke kasị nsọ, Chineke dị ukwu kasịkwa n'ebere, gị onye nzọpụta dị nsọ kasịkwa n'ebere, arịọla anyị nye n'ihi ụfụ nke ọnwụ ebighị ebi. Ezi Chineke anyị, ụmụ gị gbakọrọ n'ihu gị ebe a taa inye ekele na ịtụkwasị gị obi na ịsọpụrụ gị n'isi na imeela. Nọnyere nwanne anyị nwaanyị Emilia na ụmụ ya na ikwu na ibe ya ọtụtụ afọ ndị a niile, afọ 10 gara aga, mgbe ọ masịrị gị kpọrọ Henry nwanne anyị nwoke nye onwe gị. Anyị na-ekele gị n'ihi na n'ime afọ ndị a niile ị na-alụ Emilia ka nwunye, ị na-eleta ụmụ ya dịka nna, ị na-anọnyere ha wee na-egosi na ndị ọbụla gbabara n'ime gị mana ọnwụ mana ndụ ihere agaghị eme ha. Anyị na-asị ndị ezi omume a, ọ ga-adịrị unu mma. Ihere agaghị eme unu n'ụtụtụ maọbụ n'ehihie maọbụ n'abalị. Mgbe unu na-akwa akwa nderi, Chineke anyị ga na-ege unu ntị. Ọ ga-abụrụ unu di, bụrụ unu nna mgbe niile, ruokwa mgbe ọ ga-amasị ya ikwe ka unu na Henry zukọ ọzọ. Nna anyị na-ewere Emilia na ụmụ ya na-eche n'iru gị, Chineke kwesịrị ntụkwasị obi nke na-abakwa ụba na ebere. Na-arịọ gị ka ị na-echekwa ha ụtụtụ, ehihie na abalị, gbopụrụ ha ihe ize ndụ niile, chekwara ha ezinụlọ ha dịka Henry gara eche ma ọ bụrụ na ọ nọ ya. Onye-nwe anyị, mezuru ha dịka mkpa ha siri dị. Mgbe Henry dị ndụ, ọ naghị ekwe ka agụụ gụọ ụmụ ya maọbụ agụụ gụọ nwunye ya. Mgbe ụfọdụ ma nwunye ya na-alụlụ ọrụ ya eshiela nri sara akwa ha. Nna anyị, bụrụ ụmụ ndị a na nwaada gị ndị a ihe niile n'ime ihe niile, ọ bụ n'aha Jizọs. Anyị na-ewere ha mere ihe mgbakwasị ụkwụ, na-echeta ndị niile bụ ndị inyom di ha nwụrụ na ụmụ ndị na-enweghị nna. Na-arịọ ka ị gọzie ha, bụrụ ha ihe niile n'ime ihe niile, gọzie ha mgbe niile, nye ha nkasi obi zuru oke. Ọ dị ndị gahiere ụzọ n'ihi nna anọkwaghị ya maọbụ nne anọghị ya. Chineke biko duzie ha, anyị arịọ n'aha Jizọs. Ka amara gị bakwasịrị ụmụ gị ndị a ụba mgbe niile. Nara ekele ha ji bịa n'ụbọchị taa, site na Jizọs Kraịst bụ Onye-nwe anyị. Amen. Emilia, gị na ụmụ gị n'aka ebere na n'aka amara na n'aka ịhụnanya Chineke ka anyị na-ararụ unu na-etinye. Onye-nwe anyị gọzie, chebe, debe unu. Onye-nwe anyị bụrụ ihe nke ihe na-ahụ unu, nye unu udo, nye unu nkasi obi zuru oke. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ, dịnyere unu na ndị ikwu na ibe unu ndị a ugbu a na mgbe niile ebighị ebi.
is another fellowship in heaven. I know there 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 is another fellowship in heaven. Ka anyị kpee ekpere mgbasa ugbu a. Duru anyị laa. Duru anyị laa. Eze Jizọs, duru anyị laa. Duru anyị. Anyị na-arịọ gị, duru anyị laa. Eze, duru anyị laa. Eze Jizọs, duru anyị laa. Duru anyị laa. Ekele, otuto, nsọpụrụ na mbuli elu dịrị gị, eze nke ndị eze na onye nwe ndị nwe mmadụ. N'ihi na o nyere anyị site na mmalite nke ofufe ndụ a wee ruo na njedebe ya ugbu a, ma anyị na-esi n'ebe nsọ nke a na-ala n'ụlọ anyị dị iche iche. Anyị na-arịọ ka amara gị duru anyị, bara anyị ụba n'ime izu ụka nke a. Onye nwe anyị, dịka ụmụ gị kpeworo n'ekpere, anyị ekwerewo na ị gọziela ndị nne anyị ha na ndị nwunye anyị ha na ndị ụmụnne anyị ha ndị nwanyị. Onye nwe anyị, kwee ka emume nke ụbọchị taa bụrụ ihe agbamume nye ha, igosi ha na ihe ha na-eme dị anyị mma, ndụ ha dị anyị mkpa. Gọzie ha mgbe ha na-apụ na mgbe ha na-abata. Kwee ka ha bụrụ ụmụ nwanyị eji eme ọnụ, ụmụ nwanyị na-elekọta ezinụlọ ha, dịka anyị nụrụ na mgbe a gwara anyị okwu Chukwu. Kwee ka izu a mara anyị niile mma n'ọpụpụ anyị na mbata anyị, n'ihu ọrụ anyị na ebe n'ụlọ anyị dị iche iche. N'ime ihe niile ka otuto na nsọpụrụ dịrị aha nsọ gị site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. N'aka ebere, n'aka amara na ịhụnanya na nchebe Chineke ka anyị na-arara unu niile na-etinye. Onye nwe anyị, gọzie, chebedebe unu. Onye nwe anyị, bulie ihe nke ihu ya n'ahụ unu, nye unu udo. Ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile, onye bụ nna na ọkpara na mmụọ nsọ dị n'etiti unu, nyekwara unu ugbu a na mgbe niile ebighị ebi. Abụ mgbasa anyị ga-abụ na page 12 of our program today. Biko ụmụ nwanyị, a ga-esekwa picture ma gbasa, so cheta unu ntakịrị ka anyị nwee group picture to remember today outside. Yeah, just march outside. Don't march outside to take the picture immediately. Yeah, immediately, yes.
Onye-nwe-ayi, onye ruru.
man is Jesus? Hallelujah. What manner of 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 man is Jesus? Hallelujah. He made the blind to see. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the dumb to talk. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made the deaf to hear. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gave his life for us. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He loves the little children. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gives us joy each day. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He walked upon the sea. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He rose even the dead. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He made sinners repent. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gave us peace of mind. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He gave his life for us. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. He says that peace that's free. Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. What manner of man is Jesus? Hallelujah. What
Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. He is the King of Kings. Jesus is the Lord of Lords, Savior of the whole world. He is worthy to be worshipped and to be praised. You need to worship Him, my dear brothers and sisters. Brethren, follow me to worship Him, for He is your King and also the King of Kings. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Hallelujah. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Messiah is the King of Kings. Messiah is the Lord of Lords. Hallelujah. Can you hear Jesus alone when He calls you? Oh, sinners, come and have your rest now. He died for you to take you to God's kingdom. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. Oh, sinners, come and have eternal life. The wages of sin is death. God has said it. Believe it now. Escape the judgment. The life for them who believe and be righteous. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. Believe it now and have eternal life. My people, listen. The wages of sin is death. Thus said the Bible. The sin of fearfulness, unbelieving of the word of God, adultery, fornication, and abortion. God sees them, you know. Cheating, murder, lying, bribery and corruption that has failed and polluted our land today. I
idol worship in the modern ways today, dancing and the pride of life therein. Among thieves, you are included. Please, God is warning you right now to repent. Others think their self-righteousness can save them, but only accept Jesus. Call him into your life. He will set you free, and you will be free indeed. Please, you do it, and make sure you make it right now. Oh, what a blessing if you come to Jesus. He died for you. He came to save you. He came to set you free from Satan's bondage. Will you deny and have eternal life? This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. Oh, sinners, come and have eternal life. This is your time. Confess your sins now. He set you free and give you pardon. Your words cannot set you free if not Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. Oh, walking in the light, sister, walking in the light. Oh, walking in the light, walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Walking in the light of God. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. It is a great thing to serve Jesus. Walking in the light of God. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light. Oh, walking in the light.
was a wonderful day I have ever experienced in my life. Jesus cleansed me from all unrighteousness and gave me a new life. I am now a child of God. Brothers and sisters, why not receive Jesus Christ? Why not receive his free salvation, that you might be free from the bondage of sin? Receive Jesus Christ, brother. He's pleading. Receive him.